organized by the PG Research Department of Commerce from the Hans Rover College. A warm welcome is the beginning of a fruitful relationship built on respect and gratitude. To begin the day's proceedings, I now invite Dr. P. Devi, convener and associate professor of commerce, to deliver the welcome address. Good morning to everyone present here, dignitaries on the dais. It gives me immense pleasure to welcome you all to this workshop on contemporary approaches to advanced research methodology in social sciences and commerce, organized by PG and Research Department of Commerce and sponsored by ICSSR SRC. I take this opportunity to extend a warm welcome to our respected principal, Dr. K. Ravichandran sir, whose constant support and guidance have been a great source of strength for us. Welcome you, sir. I take immense pleasure in welcoming our respected Dr. M. Pradhaban sir, Associate Professor, Wales Institute of Science, Chennai, great academician, and whose dedication to teaching and research continues to motivate others. His presence truly enriches this workshop. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our Dr. S. Sangeeta ma'am, Assistant Professor and Head Department of Economics, AVVM Sri Pushpam College, Pundi, Tanjavur, is a shining star in the field of economics. We feel truly privileged to have a dynamic, accomplished personality among us. Welcome you, ma'am. It is my great honor and privilege to extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Dr. M. Vasan sir, Assistant Professor, National College, Trichy, who has graciously accepted our invitation to this workshop. We are honored to have here with us. Welcome you, sir. I would like to welcome to Dr. S. Manimaran sir, Dean of Science, nurturing the faculties, supporting the students across disciplines, truly invaluable. Welcome you, sir. Next, I take this opportunity to extend a warm welcome to our respected Dr. K. Marudhurai sir, Dean of Arts. We are truly honored by your presence today, and we deeply value the guidance and inspiration to continue to provide the both faculty and students. Welcome you, sir. Next, I extend a warm welcome to Dr. Samarthagani sir, Department of Management Studies. We are truly honored by your presence today. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our research coordinators, Muruganandan sir and Govindaraj sir. Welcome you, sir. Next, I extend my warm welcome to our respected Dr. K. Marudhurai sir, Head of the Department, whose leadership and guidance have been instrumental in organizing the workshop. I welcome you, sir. I would like to welcome our department faculties, research scholars, and my dear students. Your participants adds meaning and value to this workshop. Once again, welcome you all to this prestigious occasion. As Henry Adams said, a teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops, knowledge grows when shared. Now I invite Ms. Sheila Jerusha, Assistant Professor of Commerce, to kindly introduce our distinguished research person. It is my privilege to introduce Dr. M. Vasan, Assistant Professor, National College, Aided, Trichy. I call upon
Our principal, Dr. K. Ravichandran sir, to honor our resource person with a shawl and a memento. It is my privilege to introduce Dr. M. Prathapan sir, Assistant Professor, Wales Institute of Science and Technology. I call upon our Dean of Science, Dr. Manimarat sir, to honor Dr. M. Prathapan sir with a shawl and memento. I am delighted to introduce Dr. S. Sanhita, Assistant Professor, Head Department of Economics, AVVM, Sri Pushpam College, Tanjore. Now I call upon Dr. Devi, Convener and Assistant Professor of Department of Commerce, to honor with a shawl and memento. Next, I would like to call upon our principal sir to honor our research coordinators. Advisory Committee member, Dr. M. Muruganandam sir, Dr. S. Govindasamy sir, I invite Dr. Samutrakani sir, Head Department of Management Studies, as advisor. Thank you, dignitaries. Let us move on to the technical section. Let me give a brief introduction about Dr. Sangeeta ma'am. Dr. Sangeeta ma'am holds multiple academic qualifications including MA, MPhil, MBA, PhD and SET with over 19 years of teaching experience at undergraduate and postgraduate levels and more than 14 years of experience in guiding MPhil scholars. She has made a lasting mark in the field of economics and management. She has actively contributed to academia by attending over 45 seminars and conferences at the state, national and international levels, delivered 17 guest lectures across institutions and organized workshops including a NABARD-sponsored training program. She has also published 20 research papers in reputed journals and guided research scholars with great dedication. Her expertise has been recognized with honors
such as the Best Teacher Award in Economics 2013 and the Young Economics Award from the Association of Economics of Tamil Nadu 2023. She has also served as an executive committee member of AET and contributes actively to professional academic bodies. Beyond teaching, she has rendered valuable service in various academic and extracurricular activities, including serving as the head of the Department of Economics since 2021. With her profound knowledge, research contributions, and inspiring commitment to higher education, Dr. Sangeeta truly embodies the spirit of academic excellence and leadership. We are happy to have her with us. Thank you, ma'am. A very pleasant good morning to everyone for this national level workshop on research methodology sponsored by ICSSR and organized by the Department of Commerce. And so at the outset, I would like to profusely thank the management of this great institution for providing a very conducive environment, teaching and learning environment to the faculty members and to the students. Okay, so definitely unless and until we don't have the conducive environment of teaching and learning, it is highly impossible to actively and productively use our time in this institution. So in that aspect, we are very lucky that your management has given you a very equipped infrastructure and college infrastructure and facilities to you. So with that, I congratulate your management. And before starting with my deliberation, I would like to make a note that this program, K. Ravichandran sir, or your principal, he just approached me to give a talk on this ICSSR sponsored workshop 2 months back. Okay, so 2 months back, this program was well scheduled and it is launched today. Okay, so this shows how meticulously the Department of Commerce is doing their service in hosting a program. Okay, so hats off to the organizing member, namely Devi ma'am, and to the head of the Department of Commerce, sir. And this is a very nice thing. Okay, so well in advance you're preparing the program and you're just scheduling and you're just hosting the program. So with that, I'll go with my topic. Yes, sir. கேட்டான் பண்ணிட்டேன் இதுவே இப்படிதான்டா இதில் அடிவாங்க பார்த்தேன். So the topic of my deliberation is related to research. Okay, may I know who are my audience? What are the classes sitting here? Commerce, CA. So you are having research methodology paper for you or not? And course time you have to do a project, no? Project panano. Okay. So in that angle I go take my deliberation. Okay, so that is the thing. And whenever you have any problem, if you cannot understand my deliberation, you can pass me and you can clarify your doubts. Okay. So I need a bilingual. Okay, so I can use both the languages and I will go with my thing. So this is
testing of hypothesis or it is a test of significance. Okay, so before going to the heart of the research, namely testing of hypothesis or test of significance, you should know what is research. Okay, so research na you should know it. Okay, can anyone tell what is research? Research na ஆய்வு. Why you are doing your research? எதுக்கு அந்த ஆய்வு பண்றீங்க? In order to new things to discover பண்றதுக்கு you are doing your research. Okay, so that is the essence. Okay, so the comfortable living that we are living. இப்போ எவ்வளவு கம்ஃபர்ட்டபிளா நம்ம இருக்கோம். We are sitting in a AC hall. We are having the projector. We are having the mic. We are having the phone. Round the clock we are having the net facilities. So these are the comfortable life is because of research only. கண்டிப்பா research இல்லைன்னா இவ்வளவு comfortable living வந்து we would not have lived. Okay, so the outcome or the necessity is the main main thing for a research. Okay, and if you want to do a research, whole on a certain day research cannot come. Okay, so research ku வந்து முக்கியமான என்ன quality இருக்கணும்னா you should have the inquisitiveness or curiosity. Okay, so உங்களுக்கு வந்து curiosity ஆர்வம் இருக்கணும். Okay, so ஆர்வம்னா என்ன அர்த்தம்னா probing mind இருக்கணும், questioning mind இருக்கணும். So அதிகமா கேள்வி கேட்கக்கூடிய mind இருந்துச்சுன்னா then you are having the capability of doing a research. Okay, so you should not say, for example, எல்லாரும் வந்து ஆப்பிள் மரத்துல இருந்து ஆப்பிள் விழுறது பார்த்திருக்காங்க, பட் ஐசக் நியூட்டனுக்கு மட்டும் தான் என்ன தோணுச்சு, why the apple is coming down, why it is not flying in the air or atmosphere. Okay, so because of that only he invented do a research. So if you want to do a research, it should be conducted in a very scientific manner. It has some protocol, it has some steps, and it has some procedure to conduct the research. Okay, so research வந்து just like that பண்ண முடியாது. It has some procedure. Or a tea prepare பண்றதுக்கு வந்து we have to put on the stove, we have to put a pan, pour the water, everything we have some procedure. No, similarly ஒரு டீ போடுறதுக்கு இவ்வளோ ப்ரொசீஜர் இருக்கும்போது ஒரு சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் கொண்டுட்டு வரதுக்கு வந்து எவ்வளோ ரிசர்ச் எவ்வளோ ப்ரொசீஜர் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் a systematized body of knowledge, and in order to do a research you should have a probing mind. Okay, you should have an open mind and you should have a very unbiased mind. Mind வந்து எப்படி இருக்கணும், ஃப்ரீயா இருக்கணும். You should not be prejudiced with a particular things. Okay, so this is, and according to me we are conducting research for three things now. என்ன பொறுத்தவரைக்கும் research எதுக்கு நம்ம conduct பண்றோம்னா in order to do three things. One is it is conducted to invent something new things. ஒரு புதுசா விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னா research தேவை. Do you know that what is the difference between invention and discovery? Invention க்கும் discovery க்கு என்ன difference? These two things are there. We have invention, we have discovery. So what is the difference between invention and discovery? Vasco da Gama discovered India. Vasco da Gama invented India ன்னு சொல்ல முடியாது. Okay, so why? Because அந்த இந்தியாக்குள்ள sea route இருந்துச்சு, அது புதுசா
யார் கொண்டுட்டு வந்ததுன்னா வாஸ்கோ டி காமா. ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயத்தை வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணாங்கன்னா வெளி உலகத்துக்கு கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா அது டிஸ்கவர். ஓகே, அது டிஸ்கவர். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து லைட் என்ன பண்ணாங்க? டிஸ்கவர் பண்ணாங்க, இன்வென்ட் பண்ணாங்களா? he invented, because இதுக்கு முன்னாடி வந்து so தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன பண்ணாங்கன்னா he invented the electricity. இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது. ஓகே, so if it is new to the world, அது இப்போ புதுசா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன வேர்ட் கொடுக்கணும்னா invention. ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயத்தை வந்து வெளியில கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னா that becomes a discovery. Okay, so in order to discover or in order to invent something new thing, we need a research. Second one is to verify the knowledge. இப்போ இருக்கக்கூடிய knowledge வந்து சரியா தப்பான்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து சரியா தப்பான்னு வெரிஃபை பண்றதுக்கு வந்து we need a research. அது என்ன மேம் வெரிஃபை பண்ணி போறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்டன் டேஸ்ல வந்து ஒரு பிலீஃப் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த சந்திர கிரகணம், சூரிய கிரகணம், occurrence of solar eclipse and lunar eclipse வந்து எப்படி நடந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய பாம்பு வந்து எனக்கு சூரியனை வந்து swallow பண்ணிச்சுன்னா that becomes the solar eclipse. and ஒரு பெரிய பாம்பு வந்து சந்திரனை முழுகிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? அது lunar eclipse. அது சரியா அந்த நாலேஜ்? பட் அதெல்லாம் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. But now only we discovered, we invented that is not the real reason for the occurrence of solar eclipse and the lunar eclipse. It is something different. Okay, so இருக்கிற விஷயம் வந்து சரியா தப்பான்னு வெரிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? ரிசர்ச் வேணும். and நம்மளோட நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு we need a research. Okay, so these are the three important ways through which we need a research. Okay, next. So this is a research process. Whether you are have you studied the research methodology paper? Research methodology paper படிச்சிருக்கீங்களா? You don't have. They are here, no? So research methodology ல என்ன research process ல என்ன இருக்கு? என்ன ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும்? ரிசர்ச் என்ன பண்ண போறீங்க? நீங்க ஒரு ஆய்வு பண்ண போறீங்க, ஒரு ரிசர்ச் பண்ண போறீங்க, ஒரு சர்ச் பண்ண போறீங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? என்ன மேம் ரிசர்ச் பண்ண போறீங்க சொல்லுங்க. ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சொசைட்டல் ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க. சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லுங்க. நான் அப்படியே போறேன். சொசைட்டில நம்ம சொசைட்டில என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு? We have water problem. Okay, இப்போ இந்த வாட்டர் ப்ராப்ளம் வந்து ரெக்டிஃபை பண்றது ரிசர்ச் என்ன பண்ணணும்? We need a solution for that research that water problem. Okay, so we have a water problem that is a small or basic problem. Okay, so on the basic problem ku the solution kudukanumna we have to do a research. So what research we have to do is that we can go adukku the research vandu we don't have any strict rules and regulation ma that in the research vandu ipdi dhaan conduct pannanunga procedure hard and fast rule kadiyadu, but it should be scientific. Okay, it should be scientific. Scientifically edukku solromna it should be proved by some data. Okay, adu neenga edhachu or result kudukreenga adukku enna irukonu ungalku data irukonu. Okay, so data illama just like that vandu verbally neenga vandu idu sari idu thappu nu sollakudadu. Sari nu sonneenga adukku enna data, thappu nu sonneenga adukku enna data. Okay, so data supported irna mattum da adu scientific research. Data support illena we cannot say that is a scientific research. Okay, so research should be conducted in a scientific manner, means it should be supported by some data. Okay, so if you have a water problem, that water problem could be analyzed in various angles. Okay, if for example if this is a Arilur district, here we are having water problem. Okay, here this is Perambalur. Okay, so here we are having water scarcity. Okay, so if water scarcity and overcome panninumna, what we can do it? What we can do? Because we need water to irrigate the land, we need water for the human purpose. So in order to solve or give a solution to that water problem, we have to just search from where we are getting the source of water. Okay, so main source of water is our Kaveri only. Okay, so for us it is Kaveri. Kaveri la vandu ethna adi thanni irundhuchna we don't have any problem. So we have to do a research. Okay, so we have to sit and you have to probe why this, what are the solution for this problem. Okay, in the problem ku enna solution kudukalam. Ipa Perambalur district la vandu nell vandu panna kudadu. Yen? Because nell neenga paddy potinga adhigama enna use agumanga water irrigation venum, water venum. So adukku alternative neenga enna pannalam? We can give a drip irrigation polam. We can go for some
other irrigation, or we can cultivate some other series of pulses which is using less water. Okay, so idella maatru neenga pannite irukkum. Okay, so research is something giving a solution to a societal problem. Okay, society la irukkudiya problem ku vandu தீர்வு கொடுக்கிறது எதுனாலனா it is with the help of research. Okay, research இல்லனா கண்டிப்பா வந்து we cannot get a solution to a problem. இப்ப இந்தியால வந்து can you tell how many students are going for research? எத்தனை பேர் research படிக்கிறாங்க? The data is very amazing or very surprising. For example, primary level 1 to 5, okay, 1 to 5 classes la vandu nearly 97% students are enrolling, join பண்றாங்க. Primary education la vandu 97 students are enrolling, 97% are enrolling in primary. Primary la irundha secondary level ku எத்தனை பேர் வராங்கன்னா 77% வராங்க. அந்த 97 ல எத்தனை பேர் வந்து secondary க்கு வராங்கன்னா 77. அந்த 77 ல இருந்து 57 வந்து highest secondary வராங்க, 11th and 12th 57. and 57 ல இருந்து 25 வந்து காலேஜ் வராங்க. அந்த 25 ல இருந்து 1% தான் ரிசர்ச்க்கு போறாங்க. That is the sorry state of affairs research in India. Okay, so 97 students are enrolling in primary. 97 நூத்துக்கு 97 வந்து ஜாயின் பண்றாங்க, எங்க ஸ்கூல் சேர்றாங்க. ஆனா ரிசர்ச்க்கு எத்தனை பேர் வராங்க? Hardly 1% are enrolling themselves in research. Okay, இது வந்து number side. Okay, whereas in India la vandu whether they are not giving importance to research, that is not the problem. Okay, here the mentality or the people is something different. Okay, government enna pannalam, he can give a free education kudukalam, he can give free textbook kudukalam, noon meal kudukalam, laptop kudukalam, cycle kudukalam, textbook kudukalam, free education kudukalam. adukku mela padikkiradhu yaroda poruppu? We have to do it. Okay, only in India the government is running for service. Okay, in other countries, if you take the developed countries, they are not giving it service. Okay, what is the cost of doing MBBS in India? MBBS degree நீங்க முடிக்கணும்னா என்ன காஸ்ட்மா? மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஒரு MBBS சீட் போறாங்க, எவ்வளவு ஃபீஸ் கட்டணும் ஒரு வருஷத்துக்கு? மெரிட்டோரியஸ் 15,000, போன வருஷத்துக்கு 12,000 கட்டினாங்க, இந்த வருஷம் 3,000 கொஞ்சம் எஸ்கலேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒரு மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல வந்து MBBS படிக்கிறாங்கன்னா only 15,000 he or she has to pay. அதே MBBS டிகிரி வந்து நீங்க பிரைவேட்ல படிச்சீங்கன்னா nearly 20 lakhs. வித்தியாசம் பாருங்க. Just see the difference. எங்க 15,000 எங்க இருக்கு, 20 lakhs எங்க இருக்கு. மீதி இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் யார் பேர் பண்றா? It is government is giving the subsidy கொடுக்கறாங்க, உங்களுக்கு மானியம் கொடுக்கறாங்க. Okay, so everything all the costs are backed by the government. Okay, so government is doing pakka in their part. அவங்களுடைய பார்ட்ல வந்து அவங்க கரெக்ட்டா தான் இருக்காங்க. Whereas it is the society, it has to change. அதுதான் மாறணும். Okay, government இவ்வளவு தான் கொடுக்கலாம், வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கையிலே குடிச்சிட்டாங்க, முழுங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றது? அதுமா நம்மள வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பிசினஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும். So this is the mindset now. Okay, and research la vandu we are having so many avenues now. Okay, after completing your PG or after completing your UG, go and join in some other university la poi join pannunga. We have plenty of opportunities in research. Okay, research la vandu we have research assistant la join panna. adukku enna qualification na you need a pakka proper footing in research, in statistics and in application. Okay, statistics படிங்க, நல்லா மேத்ஸ் பண்ணுங்க, நிறைய statistics படிங்க. படிக்கிறது பெரிய விஷயமே கிடையாது. For example, if you want to compute the regression line, if you want to compute the time series, if you want to do a multiple regression, and the computer is having, அந்த கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே என்ன பண்ணி கொடுத்துரும், உங்களுக்கு கம்ப்யூட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஆனா இதுல என்ன விஷயம்னா அந்த statistical tool எங்க எப்ப யூஸ் பண்ணனும்ங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும். Okay, we should know when to use which statistical tool and what is the prerequisite to use that statistical tool. Okay, whatever statistical tool we have, enna statistical tool படிச்சிருப்பீங்க research la இல்லனா statistics la? Anyone? I need the answer from PG.
college. What தம்பி என்னப்பா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் சும்மா தான் மேம் இருக்கேன். வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குது. வேலைக்கு பஞ்சம். Employment is not a problem. Employability is a problem. உங்களுக்கான திறமை இருக்கான்னு பார்க்கணும். Ability இருந்துச்சுன்னா we have plenty of job. Ability இருந்துச்சுன்னா we have plenty of job. Ability, skill இருந்துச்சுன்னா we have so many jobs. Okay, so that should be the confidence when you read or when you do a degree. Okay, so after completing your UG or after completing your PG, you should have the confidence that you are capable of getting getting a job of your own interest. Okay, கண்ட வேலைக்கு போக கூடாது, படிச்ச வேலைக்கு போக கூடாது, உங்களுடைய own இஷ்டப்பட்ட வேலைக்கு தான் நீங்க போகணும். Okay, so that should be the aim. Okay, and getting a job is very easy. Normally வந்து நீங்க ரிசர்ச்ல வந்து statistical data analysisல வந்து கொஞ்சம் strong ஆயிருங்க. The opportunity is more. Okay, theory யார் வேணாலும் படிக்கிறாங்க. ஆனா இந்த ரிசர்ச்ல வந்து statistical part வந்து nearly அந்த ஒரு chapter பண்றதுக்கு வந்து 1 lakh கொடுக்கணும். 1 lakh பண்ணி கொடுத்தா அவங்க என்ன பண்ணி கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு? We can do the data analysis பண்ணி கொடுத்து we can get the money. Okay, so we have so many opportunities in research. Okay, come back. Students. So next one is, so this is the research, previous one. So this is a research process now. Okay, so a problem ku eppadi solution kudukanumna in the stages irukku. First enna research problem nu identify பண்ணுங்க, அதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய literature வந்து collect பண்ணனும், அதுக்கு இருக்கக்கூடிய data collect பண்ணனும், data analyze பண்ணனும், and then you have to write a report. Okay, so these are the stages in research process. Next. So this is the topic now. That is test of significance or hypothesis. Test of significance or hypothesis. Okay. I give a problem to you. For example, in the test of hypothesis and significance, nothing. Hypothesis means, for example, if in the college, Tande hands over college பத்தி நான் படிக்கிறேன், research பண்றேன். என்ன research பண்றேன்னா இந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட பாக்கெட் மணி பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? Okay, what the Tande hands over college students are doing with their pocket money, whether they are spending to buy a books or whether they are spending their pocket money to in a canteen or they are going for a theater to see the cinema, what they are doing with their research pocket money. Okay, இதுதான் என்னோட research. இதுதான் என்னோட research. Okay, இப்போ இந்த researchக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? For example, உங்களுக்கு Tande hands over collegeல வந்து total strength இருக்கு, 5000 இருக்குலாம் மேம். Okay, so 5000 இருக்கு. 5000 வந்து நான் படிக்க முடியுமா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. So நான் research பண்ற ஏரியா வந்து உங்க காலேஜ்னா உங்க காலேஜ்ல என்னோட பாப்புலேஷன், உங்க காலேஜ்ல என்னோட பாப்புலேஷன். ரிசர்ச் டெர்மினாலஜில வந்து பாப்புலேஷன் வந்து மக்கள் தொகையை குறிக்காது. இந்தியாவோட மக்கள் தொகை வந்து 146 கோடிங்கிறது அது கிடையாது. ரிசர்ச் லாங்குவேஜ்ல வந்து பாப்புலேஷன் வந்து எது குறிக்குதுன்னா எங்க நீங்க ஆய்வு பண்ண போறீங்களோ அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதான் நம்மளுடைய பாப்புலேஷன். ஸோ இந்த காலேஜோட பாப்புலேஷன் வந்து 5000. ஸோ தட் இஸ் தி பாப்புலேஷன். ஓகே, இப்போ இந்த பாப்புலேஷன் 5000 வந்து என்னால கண்டிப்பா வந்து within stipulated time குள்ள என்னால படிக்க முடியாது. It is very tedious process to get the data from this 5000 students and to just collect it, do the tabulation work and do the analysis part. Okay, so நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த 5000 ல இருந்து ஒரு 100 பேர் எடுக்கிறேன். இந்த 5000 ல இருந்து 100 பேர் எடுக்கிறேன். So இந்த 100 பேர் தான் என்னோட sample. Okay, so நான் 5000 பத்தி நான் படிக்க போறது கிடையாது. Because timeல எல்லாமே அதிகமாகும். So the 5000 ல இருந்து I am getting 100 as a sample. So that's 100 becomes my sample. So the 100 பேருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்றேன். What you are doing with your pocket money? என்ன நீங்க பாக்கெட் மணி வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? ஒரு சர்வே எடுக்கிறேன். They are giving the reply. And in the 100 டேட்டா அனலைஸ் பண்ணி நான் ஒரு கன்க்ளூஷன் வரேன். ஓகே, அந்த கன்க்ளூஷன் எதுக்கு பொருந்தும்? அந்த 100 பேருக்கு பொருந்தாது. இது வந்து அந்த 5000 ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு பொருந்தும். ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு பானை இதுக்கு ஒரு சோறு பதம். Okay, so whether the pot of rice is cooked or uncooked, எது பண்ணுவீங்கன்னா we get a few sample. 2-3 அரிசி எடுப்போம், சாதம் வெந்திருக்கா இல்லைன்னு ஸ்மாஷ் பண்ணி பார்ப்போம். என்னென்ன கன்க்ளூஷன் கொடுப்போம்? ஸ்மாஷ் ஆகிட்டுனா அந்த பாட்ல இருக்கக்கூடிய ரைஸ் வெந்துட்டு, ஸ்மாஷ் ஆகலைன்னா வேகல. அந்த few sample based, அந்த few sampleக்கு நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்க மாட்டோம். We are giving to the entire population.
population. Okay, so that is research now. Okay, so research you should know what is a population, what is a sample, and for what you are giving the conclusion. Okay, so population is where you are conducting the research. In the research conduct பண்றீங்களோ, that is the population. And the population is some part எடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்க, படிக்க போறீங்க, that becomes a sample, and அந்த sample analyze பண்ணிட்டு என்ன conclusion வருதோ, that becomes a conclusion for the entire population. So this is a small research. This is a very small research that we do in a research. Okay, so research is very not easy unless until you don't know the nuances of research. And then research oda nunukkum theriyalena, research is a very tough paper. But once you have tasted the research taste பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க விடவே மாட்டீங்க. Normally I used to sit back at the night, late at the night and do the கொஞ்சம் thinking பண்ணிட்டே இருப்பேன். You should have some critical thinking. That is the basic of research. Okay, next. So this is the procedure. Next. Yes, the previous one. Fine, ma'am. I'll cut short my presentation. Yeah. What is data? What is data, ma'am? Data means? Data means? What information? When our information is data, okay. The height of research scholar, my resource person is 5 feet. Is the data? The research person height of 5 feet. Is the data? What? It is a data. That is not the thing. Okay, other statistics. Okay, statistics ka adu kadiyadu. Okay, statistics ngra paper irukla. Adu vandu paakkanumna it is the collection of data. 4-5 data சேர்ந்ததா adu statistics nu solrom. But it is a data. It is a data. Okay, so it is a data because it is having some information. India oda makkal thogai vandu 146 கோடி nu சொல்றாங்க, இது டேட்டாவா? Yes, it is a data. Okay, because it is having 146 crores. The India's population has outbeaten the Chinese population. China population outbeat panni the population number 1 country is data va. Yes, it is a data. Data வந்து number இருக்கணும்ங்கற அவசியம் கிடையாது. அது information இருந்தாலே that is a data. That is a data. Okay, so normally in research வந்து we are classifying the data in 3 major categories now, because the data is the heart of research. Okay, in yesterday's sessions you might have heard that artificial intelligence. Okay, so the application of artificial intelligence. What is artificial intelligence? What is artificial intelligence and what is computer, ma? அந்த காலத்துல கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சு, இந்த காலத்துல artificial intelligenceங்கற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இதுவும் கம்ப்யூட்டர் தான், அதுவும் கம்ப்யூட்டர் தான். அதே அந்த கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லிட்டு போறாங்கல, ஏன் artificial intelligence சொல்றாங்கல? Why? See, that is the thing. Okay, so olden days computer, good. Artificial, what's your name? Jagan, you are doing MBA. You should lead the auditorium. You should lead a MCOM. Leadership quality is good. Okay, don't get hesitation by telling a right answer. Even if you are telling a wrong answer, no. You should be very confident that you are having the guts to face the audience. சரியா? கொஞ்சம் இதா இருக்கணும். நாங்க ஸ்டாஃப் தான் தப்பா சொல்லக்கூடாது, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பா சொல்லலாம். ஓகேவா? So that is the thing. Okay, so artificial intelligence க்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, olden days computers were just manipulating or processing the data that we feed. அந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன டேட்டா உள்ள தள்ளுறோமோ அது பைனரியில கன்வெர்ட் பண்ணி 01 கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி ரிசல்ட் கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே, so 2 + 2 போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? 4. So that is computer. But that computer was lacking critical thinking that we humans are doing. Okay, so computer ko human can என்ன difference na? Human cannot
okay, computer cannot think like human. Okay, so that was the difference. Whereas in the difference, artificial intelligence. Now the computer are thinking like human. Okay, so now the computer are thinking like a human. So in your Android phone, they are having Meta AI. Okay, so chat GPT use pannringla. So within a second, you are getting plenty of information. It is teaching you English. It is teaching you grammar. It is teaching you statistics. So everything is done by artificial intelligence, which is about to human. Which is about to human. If artificial intelligence when the India success aguma illa failure aguma angadhu edhu porthu irukku. Artificial intelligence mukkiyama enna venum? Data venum. Okay, so data irna mattumda enna artificial intelligence ala enna panna survive panna mudiyum. If the artificial intelligence is not having the data, definitely it cannot sustain in the future. Okay, it is possible to implement the AI in developed countries because everything they are doing with digitalization, automation. Okay, inge vandu nama ellame digital irukoma nama. Suppose if you go to a doctor or age with cover, you are going to a doctor. What how he is treating you, how he is doing the diagnosis eppadi pandranga? He is taking your pulse, heartbeat, and he is writing in a paper only, not in a system. Okay, he is just prescribing the prescribing the medicine in a just in a paper, not in a digital form. So still in India, we are doing the documentation in black and white only. We don't have the digital. We don't have the digital. Okay, so unless and until everything is not digitalized in India, it is highly impossible for the success of AI in the India. Okay, so Modi ji has relied more on AI in order to attain a stage called Viksit Bharat. Okay, so Modi ji, your biggest aim in that India should reach the stage of Viksit Bharat by 2047, which is in that year we are going to celebrate the century. Okay, 100th year of independence. 2047 is the landmark year. Okay, and by that year, India enna kondittu ponom? Viksit Bharat kondittu ponom. Developed country la kondittu poirom. It should be equal with the developed countries like America, Japan, Germany, something like that. Still, India is a developing country, and in order to make this developing country as a developed country, they are relying more on AI. Okay, so and AI is depending on data. Okay, so nowadays on enga college la vandu ella staff and students munadi odraanga. Edukku na you miss data entry. Very head data entry. Everything is you miss na adu. Ipo Aadhaar la indu you miss number la ellame enna pandranga. It is the transformation of AI. Ungala patti full ah enga kondittu poranga digital pandranga. Okay, so that is AI now. Okay, so now on AI is at present AI we are using in agriculture sector, more in the health and education. Okay, so though it is applicable in all the areas in India, whereas highly we are using that AI in agri, this the health and education. Okay, so that is the thing. So data is the debt. Data for development or very slogan. Okay, if you want to make a developed country, you have to need a pakka data. Okay, so data illena we cannot attain a stage called development in India. Okay, so data for development ingradhu or periya vaarthe irukku. So we should know what we are having three types of data in research language. Okay, one is the nominal data, other one is the ordinal, interval and ratio. Okay, so data first piringa because in the data ku thandapla da neenga enna pananum, you have to use the statistical tool use panna mudiyum. Okay, so based on the data only you can use the statistical tool that we have so many things in the statistics. Okay, so this is nominal data. Nominal data is a categorical data. Nominal data is a categorical data. It will just tell whether that attribute is present or absent. Irka illaya avladha. We don't have any ranking, we don't have any ordering of this nominal data. For example, the example is marital status, yes or no, gender, male or female. Okay, so ethnicity, BC, MBC, ivladha irukku. Okay, so idukku vandu they don't have any ranking illa. BC மேல போனா SC கீழ போனா SC மேல தூக்கி போனா FC கீழ போனா. So we don't have any ordering of this nominal data. Is just a category. It's just a categorical data. Okay, next one is the ordinal data. Ordinal data is also a categorical data, but it has some ordering. It has some
ordering irukku. Okay, so ABC வந்து BCA அப்படி கொடுக்க முடியுமா? We have some ordering for satisfaction. Whether you are satisfied with my lecturing or not, வந்து அதுக்கு ஒரு ordering இருக்கு. Okay, highly satisfied, satisfied, average, not satisfied. Okay, so in ordering of the data, வந்து we have some ordering of the what attributes. Okay, so for that we have the grading, ranking, something like that. The beauty contest, we rate, we order that this is the beautiest lady in the world. Okay, so that is the first, second, third. So that is the ordering. Interval and ratio. Interval and ratio are the scale data, the original data, the quantitative data, which we can measure with the help of some unit of measurement. Okay, the scale data, ratio data, for example, height we can measure in centimeter or feet. Your weight we can measure in kg. Okay, liquid we can measure in liters. Your income we can measure in rupee. Okay, so the interval data or the ratio data is a quantitative data which is measurable. Okay, அது வந்து நம்மளால அளக்க முடியும். ஏதோ ஒரு unit of measurement base பண்ணி we can measure the quantitative data. So இந்த மேல இருக்கக்கூடிய nominal and ordinal are qualitative data. Quality என்னது? We cannot measure it. So both the nominal and the ordinal data are qualitative data, and the last two one, that is interval or the ratio or the quantitative data which we can measure it. Okay, so first you should classify your data whether it comes under nominal, ordinal, interval or ratio. First நீங்க கலெக்ட் பண்ணிருக்க டேட்டா வந்து எந்த கேட்டகரியில இருக்குன்னு பார்க்கணும், because we cannot use all the statistical tool according to your wish to your data. For example, if something is loosed in this system, ஏதோ ஒரு நட் வந்து லூஸ் ஆயிருக்கு, அதை டைட்டன் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நம்ம எல்லாமே எடுத்து வந்துடலாமா? டூல்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வந்து டைட் பண்ண முடியுமா? ஒரு நட்டு போல்ட் வந்து லூஸ் ஆயிருக்கு, அதை டைட் பண்ணோம்னா நான் வந்து கட்டிங் பிளேயர் யூஸ் பண்ண முடியுமா? I go with a spanner. I cannot use the hammer. I cannot use the cutting plier. I cannot use the screwdriver. Okay, if a bolt is loose, I have to tighten that bolt with some right equipment called spanner. Okay, similarly, for your data, what type of statistical tool you have to use, you have to be very clear. Okay, உங்களுடைய statistical tool, உங்க டேட்டாக்கு என்ன statistical tool யூஸ் பண்ணணுமோ நீங்க கிளியரா இருக்கணும். அது கிளியரா இருக்கிறதுக்கு உங்களுடைய டைப் ஆஃப் டேட்டா நீங்க கிளாசிஃபை பண்ணணும். அது ஆர்டினல் டேட்டாவா, நாமினல் டேட்டாவா, இல்ல இன்டர்வல் டேட்டாவா, இல்ல ரேஷியோ டேட்டாவா? ஓகே, ஸோ நாமினல்னா ஜஸ்ட் எஸ் ஆர் நோ, ஆர்டினல்னா ரேங்கிங் பண்றீங்க. ஓகே, யூ ஆர் ரேங்கிங் தி full data. Interval or ratio refers to you are having original data which is in a measurable form. Okay, so these are the types of data which is very useful you should be very clear with the type of data. Next, yes, next previous one. So these are the few statistical tool that I have given in the PPT. Okay, now we have infinity statistical tool, but I have listed only the most wanted statistical tool. Okay, most wanted statistical tool. We have a parametric. Itna statistical tool you படிச்சிருப்பீங்க, whether at your UG graduation or PG graduation, itna statistical tool பார்த்திருக்கீங்க? T-test படிச்சிருக்கீங்களா? Correlation coefficient. Madam is telling the answer. I need the answer from the students. Yes or no? Girls, your PG, UG, PG, MCom, MBA. What are the statistical tool you have studied? Any? Correlation you have studied. Your UG or PG? PG, MBA. All are MBA here. BCom
These are the mostly applied, whether at the PhD, UG level project, PG level project, or MPhil level dissertation, PhD level thesis, or PDF level thesis, whatever we think, the most applied statistical tool are these things, namely correlation, regression, and the chi-square test. Okay, this is நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so you have studied it. Okay, so my question is, for what purpose we are using correlation? For example, I'll go with the simplest calculation. Have you studied average? Average படிச்சிருக்கீங்களா? Yes, average படிச்சிருக்கீங்க. Average na mean. Mean na average. Mean na average. Okay, mean கேட்டா நீங்க average சொல்லணும். Average na திருப்பி as the தமிழ்ல சொல்லுங்க, அதை translate பண்ணுங்க. சராசரி. அது எதுக்கு படிக்கிறீங்க? நான் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நான் படிக்கணும். எதுக்கு படிச்சீங்க? டான்ஸ் கிளவா நான் கேட்டாங்க. Why we are studying average? What is the essence of studying average? எதுக்கு average படிக்கிறீங்க? For example, in this auditorium, I am having over 100 students இருக்கீங்க. I want to know what is the what mark they have secured in your maths paper. Okay, maths or stat paper. இந்த 100 பேரோட மார்க் வந்து நான் நினைச்சிக்க முடியுமா? It is highly impossible. I have a very poor memory. Okay, so நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த 100 பேரோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல என்ன மார்க் வாங்கியிருக்காங்களோ அது ஃபுல்லாவே ஆட் அப் பண்ணிட்டு 100 ஆல டிவைட் பண்றேன். இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது. So it is coming 75. அப்பனா இந்த 75 is able for me to keep it in mind rather than the 100 marks. 100 பேரோட மார்க் வந்து என்னால என்ன பண்ண முடியாது? ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஸோ அதனால அதை வந்து நான் சுருக்கி கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூல கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன். அந்த வேல்யூ தான் என்னது? ஆவரேஜ். அப்பனா 75 ஆவரேஜ்னா இந்த 100 பேரோட மார்க் வந்து எதுக்கு பக்கத்துல இருக்கும்? இந்த 75 பக்கத்துல தான் இருக்கும். சில பேர் வந்து 70 வாங்கலாம், சில பேர் 60 வாங்கியிருக்கலாம், சில பேர் 62 வாங்கியிருக்கலாம். பட் இந்த 100 பேரோட மார்க் வந்து எதுக்கு பக்கத்துல இருக்கும்னா இந்த ஆவரேஜ். அதுதான் சென்ட்ரல் வேல்யூன்னு சொல்றாங்க, மையம். ஓகே, எல்லா வேல்யூ 100 மதிப்போட வேல்யூவோட மையம் எதுனா இந்த 75 தான். ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் எதுக்கு பண்றோம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு 100 பேரோட மார்க் வந்து நான் எழுதுனேன்னா என்னால ஒண்ணுமே இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்க முடியாது, ஒரு கன்க்ளூஷன் வர முடியாது என்னால. ஓகே, ஸோ 100 மார்க் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர்ல போர்டில் எழுதுறேன், 70, 95 சம்திங் லைக் தட். 100 பேரோட மார்க் வந்து போர்டில் எழுதுறேன். அதுல இருந்து நான் என்ன கன்க்ளூஷன் கொண்டுட்டு வரலாம்? ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது வந்து ரா டேட்டா. தட்ஸ் a raw data. அந்த ரா டேட்டா வந்து நான் மீனிங்ஃபுல்லா கன்வெர்ட் பண்ணனும்னா நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்னா ஒரு ஜஸ்ட் a simple statistical tool வந்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஓகே, அந்த ஆவரேஜ் வந்து நான் 75. ஓகே, so ஆவரேஜ் எதுக்கு படிக்கிறீங்கன்னா in order to give a meaning to your raw data, the simplest statistical tool is average. Okay, உங்களுடைய raw dataக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்குறீங்க. In order to convert that raw data in meaningful data, you are computing average. Okay, fine. Because in the average வந்து சரியா தப்பா என்ன எதை வச்சு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Average வந்து நம்பலாமா? Whether we can say whether we can rely on average? No. Average may give false information. Average can give a misleading information. Whether the computer நீங்க கம்ப்யூட் பண்ணிருக்கிற ஆவரேஜ் வந்து சரியா தப்பான எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல் என்ன இருக்கு? டிஸ்பர்ஷன் இருக்கு. we have dispersion இருக்கு. dispersion இல்லனா அந்த dispersionலயே வந்து we are having standard deviation. ஓகே, தயவு செஞ்சு கத்துங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல் வந்து உங்களை வந்து ஃபார்முலா மக்கப் பண்ண சொல்லல, எப்படி அதுக்கு கால்குலேஷன் போடணும்ங்கிறது கத்துக்க வேண்டாம், எப்போ எங்க அதை யூஸ் பண்ணணுங்கிறது மட்டும் கத்துங்க. பிகாஸ் we have so many applications now. SPSS பேக்கேஜ்ல வந்து ஒரு 1000 டேட்டாவை ஃபீட் பண்ணி பார்த்து ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க, I need average, அப்படியே அதை கம்ப்யூட் பண்ணி கொடுத்துரும். You need not want to memorize the formula. You need not want to get any calculator. Okay, so calculator இல்லாமலே வந்து அது within a fraction of second you can get the answer for that vast data in a few seconds now. Few seconds the answer கிடைக்கும். So at present இப்ப இருக்கக்கூடிய very highly competitive worldல வந்து நீங்க என்ன படிக்கணும்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா just to know when to use which statistical tool, and that's sufficient. Okay, அது இருந்தாலே போதும், you are training. அது இருந்தாலே போதும், you can go to the university. Okay, so that is the thing. So average is condensing the data, and the compute பண்ணிக்கிற average வந்து சரியா தப்பான்னு செக் பண்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னா we have it called standard deviation. Okay, and this you
go with the correlation now. Okay, so correlate. If the correlation, rank correlation, ANOVA test regression. Okay, leave the rank correlation now. Rank correlation is comes under what we call as a non-parametric parametric test da, we are not using any original data. We can go with the raw data. Okay, correlation eduthu use pannumna and the variables in between the relationship irukka illaya. Okay, what is variable ma? What is variable? What is variable? Unless and until you don't know the basic conceptual clarity, நீங்க எவ்வளவு பெரிய தியரி படிச்சாலும் வேஸ்ட் தான். தியரியா படிப்பீங்க, நாலேஜ் பக்கம் உள்ள தியரி படிப்பீங்க, ஆனா பேசிக் கான்செப்ட் வந்து தெரியலன்னா வேஸ்ட். What is variable ma? What is x? What is y? So under the sky, either everything is variable. Under the sky, everything is variable. Okay, so variable is a quantity whose value changes from time to time. Okay, it will not remain permanent. It will not remain constant. Okay, so sky kila koodi ellame eppadi irukna, it is variable. For example, your height. Your height vandu constant ah irukka maarite irukka. It is changing. Your income, it is changing. The price of the goods. Price of the goods na enadhu? 2010 la one cup of tea I had with 5 rupees. Now it has escalated to 10 rupees. So it is a variable. Okay, so under the sky, in all the domains, in all the subject, all are dealing only with the variables. Okay, whether it is a history or whether it is economics, whether it is physics, whether it is a chemistry, whatever be the discipline, everything we are dealing only with the variable, and we are not dealing with any constant. Can you say any constant which is permanent in this nature? It is permanent. Any constant? Everything is variable. Everything is changing. Okay. Anything constant? I think we don't have any constancy. Constant unless the pi odd value is 22/7. That's the constant. Till now, the pi odd value is 22/7. Whereas everything is changing now. Okay, so in all the discipline, we deal only with the variables. Okay, we deal only with the variables, and this correlation has a statistical tool is having a wide application. Okay, it has a wide application both at the PhD level also. Okay, so correlation is a statistical tool which is used to find out the relationship between the variables of it. Okay, whether the variables are related or not, we have a statistical tool called correlation. That is sufficient. So correlation can be used if you want to find out the relationship between the variables. Okay, so மாறிகள் இடைவெளி வந்து தொடர்பு இருக்கா இல்லையா அது தெரிஞ்சுக்கணும்னா we should not use a time series data. We cannot use a index number data. We cannot go with the regression. We have to go with the correlation. We have to go with the correlation. Okay, so that is the thing. And one of the most important conditions for correlation is that the data should be quantitative. The data should be quantitative. So if you have a qualitative data and if you want to find out the relationship, in that case we can go with the rank correlation or we can use the chi-square test. Okay, so correlation has a statistical tool நீங்க யூஸ் பண்ணணும். எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்? மாறிகளுக்கு இடைவெளி தொடர்பு இருக்கா இல்லையா அவ்வளவுதான். Okay, is there any relationship between your income and your saving? Is there any relationship between your income and your expenditure? Is there any relationship between the supply of money in the economy and the rate of interest? Is there any relationship between the investment and the rate of interest? So if you want to find out the relationship between the variables, we have a best statistical tool, the correlation. Okay, when compared to correlation, the application of regression is very high. Okay, in regression we can find out the causation relationship, which is a cause variable and which is an effect variable. Whereas with the help of correlation, we cannot say which is a cause variable and which is an effect variable. This is the main point of difference between a regression and a correlation. Correlation ko regression ku enna vityasamna, correlation la மாறிகளுக்கு இடைவெளி வந்து தொடர்பு இருக்கா இல்லையா இது மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கலாம். Whereas அந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்ல எது cause variable எது effect variable வந்து we cannot segregate. Okay, if you want to find out which is a cause variable and which is an effect variable, in that case you have to go with the regression. Okay, so regression normal straight line equation is
y equal to a plus px. Okay, it is a simple regression. It is a simple regression where we are having only one independent variable, namely bx. Okay, so in the application of regression is more now. Okay, so if you are having a proper what you said, if you know how to interpret the value of a, how to interpret the value of beta constant in regression, then you can do a research. You can be a research assistant to a professor who is working in university. Okay, so application, so regression use பண்றாங்கன்னா to find out the either cause variable, either effect variable. In order to segregate that one, sort out that one, we have a regression. ANOVA எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? It is a multiple mean test. Multiple mean test னா என்ன அர்த்தம்னா, at a time, for example, a manufacturer is claiming that the mileage capacity of the Pulsar, the mileage capacity of something Activa scooter, the mileage capacity of Hero Honda. இந்த மூணு இந்த மூணு பிராண்டோட mileage capacity, எதோட mileage capacity அதிகமா இருக்கு. இப்போ நீங்க டெஸ்ட் பண்ணனும்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can go with the ANOVA. Okay, so ANOVA ல வந்து Pulsar ஓட 10 சாம்பிள் எடுங்க, Hero Honda ஓட 10 சாம்பிள் எடுங்க, Activa ஓட 10 சாம்பிள் எடுங்க, you can have a comparison. So it is a multiple mean test. Average test பண்ணனும்னா you have to go with the analysis of variance called ANOVA. Okay, so these and equal to that parametric test, we have a non-parametric test, and most widely used non-parametric test, it is chi-square test. Okay, so chi-square test வந்து if one data is ordinal and if one data is if one data is quantitative, then we can go with the chi-square. Okay, next. So these are the assumption of parametric and non-parametric. Next one. Next. So these are the application of that one. Next. Go to the last slide now. These are the things that I made. Thank you. This is knowledge is power. Okay, knowledge is power. I know that you're happy. Why I'm saying normally in all the forums I used to say that knowledge is power. Knowledge irna mattu da you can be a very powerful thing now. Okay, and whenever you are gaining a knowledge, ஒரு quality உங்கள்ட்ட இருக்கணும், that quality is humbleness. பணிவு இருக்கணும். நம்ம தான் பெரிய அறிவாளி நினைச்சிட்டு ரொம்ப இதா பேசக்கூடாது. Okay, so when you have a knowledge, என்ன quality இருக்கணும் உங்கள்ட்ட? You should have the quality of humbleness இருக்கணும். உங்களுடைய when you go to the top level ஓட அழகே வந்து humble இருக்கணும். Okay, so with this, I profusely thank the principal, Dr. K.R. sir, K. Ravichandran sir, Devi madam, and Jodi sir for giving a nice opportunity for me. Thank you. Thank you, ma'am. You clearly explain about research and about statistical tools, variables, and parametric tests, ma'am. Thank you, ma'am. We clarify the doubt, madam is having. So, madam is asking what is the difference between a parametric test and a non-parametric test. Parametric la vandu we assume that the population is normal, and in non-parametric we don't have any assumption about the population. Even if the population is rightly skewed or leftly skewed, whatever we will think, we can go for a normal distribution, a normal population. And ma'am, if I want to know what is the habit of the human, if an appeal counter humans why? They are abnormal, whereas we are normal. Okay, so normal population refers to the population should be normal in all the aspects. Heartbeat, IQ, normal. Okay, so that is normal population. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. It was wonderful, ma'am. Next, we'll move on to the second resource person. Let me give some brief introduction about Mr. Vasan, sir. It is my great honor to present you a distinguished academician, researcher, and mentor, Dr. M. Vasan, Assistant Professor of Commerce at National College, Tiruchirappalli. Dr. Vasan's academic journey is remarkable. He earned his BCom, MCom, MPhil, and MBA, and went on to receive his PhD in Commerce from Peria University in 2008. His areas of specialization are marketing, human resource management, and behavioral finance. With 16 years of teaching and research experience, Dr. Vasan has
guided 5 PhD and 13 MPhil scholars along with numerous postgraduate students. He is a prolific researcher with over 62 publications in Scopus, Web of Science and APDC indexed journals and H-index of 10 and an I-10 index of 11. His contributions include 9 authored books, 5 book chapters and 74 conference papers. Beyond research, he has successfully completed 3 funded projects, organized 39 seminars, delivered over 50 invited talks, and serves as a reviewer or editor for 21 reputed journals. He has also registered a copyrighted research model and gained international exposure to academic visits to Sri Lanka. A true scholar, teacher, and guide, Dr. M. Vasan continues to inspire both students and fellow researchers. We are privileged to welcome him as chief guest today. Thank you, sir. Happy morning. Just I'm going to take 40 minutes of time. Because my topic is entirely different. Suppose you are going for PhD or postdoctoral, this topic may be useful. I cut short all the things. Completely I ignored all the practical aspects. Just I will give some theoretical juice. Within 30 to 40 minutes, you are PhD it is the starting point for research. Our Indian system is entirely different. Already you have studied 3 years program, again studying the same degree for 2 years you are getting. But that scenario will be changed very soon after introducing the education policy. Our PG program will be reduced to 1 year, purely projects and research aspects, it will be transformed. Now, foreign MS degree MS commerce management MS 1 year program, they will prepare one report that is more quality than our Indian PhDs. You refer any foreign university MS projects, minimum 200 to 300 pages. Even you can prepare 5 to 7 PhD in one MS project based on that. But they are giving much more practical aspects. They are visiting the field, collecting data. So because of that, they are gaining some new ideas. They are applying in their project work. Here we are studying research. In your project, you are going to apply what you have studied. Here we can say it is an academic exercise. It is academic research. We are not doing real research in social science category. We have studied research methodology as a one paper. We have studied so many concepts in your UG level, PG level. You are taking one or two topics. Mostly MBA students are studying customer satisfaction towards two-wheeler, customer satisfaction towards Colgate, customer satisfaction towards Pepsodent. 2010 80s 90s simply changing the name. But that scenario to be changed. Even PG levels, most of the private universities are introduced plagiarism checking for PG level projects also. Now I'm going to topic. Just I will give just a gist. Already you have studied quantitative and qualitative research methods in your research methodology paper under the head types of research: descriptive, analytical, qualitative, quantitative. 78 techniques நம்ம படிச்சிருக்கோம். கோதாரி book refer பண்ணினா தெரியும். I'm not going to talk about it. Next one. Quantitative research. Here we are consider numerical data. In qualitative is focusing on behavior, feelings of individual. So quantified personal data, quantified data. You can compare two
quantify already நமக்கு balance sheet எடுத்து analyze பண்ணலாம். But it contains several constraints because we are using ratio. Each and every technique or every tool having their own bottlenecks that will affect the quality of output. Another side, bias. We are choosing 10 to 15 company. We choosing company our own convenience. My father is working there, my uncle is working there. எனக்கு அந்த கம்பெனி பிராண்ட் நேம் எனக்கு பிடிக்கும். In that way we are choosing. But actually have to select company in certain parameters. We have to collect data for 10 to 15 years. We have to analyze that data. Accordingly, you have to give one justification. Accordingly, you have to choose sample for avoiding bias. Because most of them told secondary data always free from bias. Secondary data the company choose பண்ணக்கூடாது bias பண்ணுவோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம ஒரு pharma industry எடுக்கிறோம்னா we are choosing 10 companies. They have to fix the 10 parameters. இப்போ top MNC, top 5 MNC or இந்தியாவிலேயே ஆரிஜினாக இருந்து இந்தியாவிலே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஒரு என்டிட்டி. நம்ம ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஒரு பேனல் டேட்டா எடுக்கிறோம் 25 இயர்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேட்டா எடுத்தால் தான் நம்மளால் ஒரு டீட்டெயில் அனலைஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு 15 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் டேட்டா எடுக்கிறோம்னா அந்த 20 இயர்ஸ் இந்த கம்பெனி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கணும். இன்னொன்று அவர் அக்கௌண்டிங் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கிடைக்கும். ஹிஸ்டாரிக்கல் நேச்சர்னு ஒரு நம்ம அக்கௌண்டிங்க்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜில் படிச்சிருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கும் போது எங்கேயா இருந்தாலும் படிச்சிருப்பேன். பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்கில் படிச்சிருப்பேன். இப்போ ஒரு we are recording all the transaction in its book value நீ படிச்சிருப்பேன் எந்த சட்டாக இருந்தாலும். அதனால இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே 10 years before ஒரு 10,000 rupeesனா 30 வருஷம் கழிச்சு அதே 10,000 தான் இருக்கு. But we are not converting into present value. That is the main drawback. நம்ம எல்லாருமே இப்படிதான். நீ பழைய நல்ல ரன்அவுட் ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆன பேப்பராக இருந்தாலும் சரி, ஒரிஜினல் இந்த டேட்டா எடுத்து கம்பேர் பண்ணும் பொழுது பழைய டேட்டா அதை வந்து என்ன பண்ணணும், அதுக்கு நமக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு இன்ஃப்ளேஷன் பண்ணி இந்த கரண்ட் வேல்யூக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மணி வேல்யூக்கு அதை கன்வர்ஷன் பண்ணி டேட்டா அனலைஸ் பண்ணணும். மறுபடி பண்ணுறது இல்லை. ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணோம், நம்பர் சின்ன பெருசாக இருக்குன்னா லாக் எடுத்துருவோம். லாக் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிவிடுவோம். பட் என்ன அன்றைக்கி இருந்த வேல்யூ வேறு. இப்போ லேண்ட் வந்து 10,000 rupeesன்னு சொல்லி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஒரு 25 years பிஃபோர். இன்றைக்கி அதோட வேல்யூ 1 crore இருக்கும். பட் we are keeping same 10,000 till date. இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம செகண்டரி டேட்டாலையும் ஃப்ளாஸ் இருக்குது. இப்போ ப்ரைமரி டேட்டா எடுத்து பண்ணும் பொழுது ஃப்ளாஸ் இருக்குது, அதாவது பயாஸ் இருக்குது. பட் செகண்டரி டேட்டாவில் பயாஸ் உண்டு. அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூலுக்கும் அசம்ஷன்ஸ் உண்டு. அந்த டேட்டா மாறும் பொழுது அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் ரிசர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் 100% அக்யூரஸின்னு சொல்ல முடியாது. என்ன பண்ணுறோம், 5%. இப்போ கிளினிக்கல் ரிசர்ச்லாம் எடுத்தால் 15% வரைக்கும் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சோஷியல் சயின்ஸில் 5%, எரர் 1%, 5%, 10% பார்ப்போம். கிளினிக்கல் ரிசர்ச்லாம் மேக்ஸிமம் 15%, 30% வரைக்கும் சம் ஜேர்னல்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல்ஸ்லாம் அவன் வந்து எரருக்காக ஒதுக்குறான். ஏன்னா ஒரு பேஷண்ட்ஸ் இந்த கிளினிக்கல் ரிசர்ச் போகும்பொழுது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட பாடி கெப்பாசிட்டி வேறு, அவங்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேறு. ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நல்ல ஃபிட்டாக இருப்பான், அவனுக்கு அக்செப்ட் ஆகாது. ஆனால் ரொம்ப வீக்கராக இருப்பான், அவனுக்கு அதை அந்த மெடிசன் அக்செப்ட் ஆகும். இந்த மாதிரி இதில் தான் 30% பயாஸ் வச்செல்லாம் பேப்பர்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி சம் அந்த டூலோட இந்த ரிசர்ச் வந்து வேரி ஆகும். நெக்ஸ்ட், இப்போ குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் we are using for analyze the data. இப்போ நம்ம வேலை இன்டர்பிரேட் பண்ணால் ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் அந்த மாதிரி உனக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு, இப்போ எந்த ரிசர்ச்சாக இருந்தாலும் வித்தவுட் அப்ஜெக்டிவ் யூ கான் டூ ரிசர்ச், வித்தவுட் ப்ராப்ளம் யூ கான் ரிசர்ச். இதெல்லாமே உனக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிசர்ச்சில் படிச்சிருக்கோம். ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆரம்பித்து ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பரேஷன் வரைக்கும் இருக்கும். இப்போ அதெல்லாம் நான் சொல்லலை. நெக்ஸ்ட்டு, இப்போ குவான்டிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு நியூ ஒரு ஸ்கீம் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, இல்லைன்னா நம்ம காலேஜே ஒரு நியூவாக ஒரு எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹவு ஃபார் தட் சேஞ்ச் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஆன் கிராஜுவேட்ஸ் நாலேஜ் லெவல். இப்போ ஒரு நியூவாக ஒரு கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்னோ இல்லைன்னா
ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா அது எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து என்ரிச் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சுச்சுவேஷனில் we can apply this quantitative research technique. இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே காமன் ஃபார் எஜுகேஷன், காமர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட், இந்த மாதிரி எல்லா நம்ம சோஷியல்ஸில் இருக்கிற எல்லா கேட்டகரிக்குமே காமனாக வரும். நெக்ஸ்ட், இப்போ ஜெனரலாக டேட்டா வந்து நியூமரிக்கல் டேட்டாவாக இருக்கணும், அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்க போதும். நெக்ஸ்ட், குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச், இட் டீல்ஸ் தி ஃபீலிங்ஸ் ஆர் பிலீவ்ஸ், அந்த மாதிரி கேட்டகரி. இப்போ நம்ம ஸ்வீட் சாப்பிட்ற ஒருத்தருக்கு அந்த ஸ்வீட் பிடிக்கும், இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்காது. ஆனால் வேர்ட்ஸில் நீ எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும்? பிடிச்சிருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும், ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். We can't quantify, but we can quantify by using some scaling techniques. That's Likert scaling techniques. There are types of scaling. நீ படிச்சிருப்ப 5 point, 7 point இந்த மாதிரி ஸ்டடிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூனிஃபார்மாக ஸ்கேலிங் டெக்னிக் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டூல் டெவலப் பண்ண பர்சன் என்ன அந்த லிக்கர் ஸ்கேலிங் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை நம்ம ஷேடோவை வச்சு நம்ம அதை மெஷர் பண்ணுவோம். அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா ஹியர் we are doing குவான்டிடேட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பை அசைனிங். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், we are fixing numbers. highly satisfied, satisfied சொல்லும்போது அதுக்கு 5, 4, 3 இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நியூமரிக் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறோம். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are doing research. இப்போ ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு சில இப்போ மேடம் வந்து இப்போ ரெக்ரெஷன் டேட்டா சொன்னாங்க. ரெக்ரெஷனை வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் அப்ளை பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு உண்டு. ஏன்னா அது குவான்டிஃபை பண்ண டேட்டாக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் எப்படி அந்த குவான்டிடேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? இது ரெகுலராக எல்லாத்தையும் ஈச் வேல்யூ டேக்கர் கொஷின். ஜெனரலி ரெக்ரெஷன் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஆல்ரெடி நியூமரிக் டேட்டாக்கு தான் இருக்கணும். நீங்கள் ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ஃபினாமினனுக்கு ஒரு ரெக்ரெஷன் யூஸ் பண்ணி பிளண்டர் மிஸ்டேக், அதாவது கை ஸ்கொயர் மாதிரி டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும்போது இஷ்யூ வராது. பட் அதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்லணும்னா நம்ம வந்து நான் குவான்டிஃபை பண்ணிட்டோம். அசைனிங், ஸ்கேலிங், நம்ம ஸ்கேலிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணோம். அதனால் குவான்டிஃபை பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். அதனால தான் இங்கே வந்து பயாஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும், டீவியேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதே மாதிரி குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக் என்ன மாதிரி டேட்டானா we can conduct survey based on questionnaire, accordingly we can collect data. அந்த டேட்டாவை பண்ணலாம். அது டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச். அப்புறம் காசல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பார்க்கறதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெயின்ஃபாலுக்கும் நம்மளோட பர் கேபிட்டா இன்கம்க்கும். இப்போ இந்தியா இஸ் அக்ரேரியன் கண்ட்ரின்னு உனக்கு தெரியும். இப்போ நமக்கு ரெயின்ஃபால் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும், ஃபுட் ரைன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும். ஃபுட் ரைன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தால் ஃபார்மர்ஸுக்கு என்னது இன்கம் ஜெனரேட் ஆகிருக்கும். இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்மளோட ஜிடிபியில் எல்லா செக்டாரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் கான்ட்ரிபியூஷனும் செப்பரேட்டாக கொடுக்கும். அதை வச்சு பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் வச்சு எப்படி ஜிடிபியில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது இதுக்கு எல்லாமே வேர்ல்டு பேங்க் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணால் டேட்டா இருக்குது. நம்ம ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணால் டேட்டா இருக்குது. ஒரு ப்ரைவேட் சைட்ஸில் statistica.com இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸில் டேட்டா இருக்குது. அதை எடுத்து நீ பேனல் டேட்டா 30 years 40 years நீங்கள் டெவலப் பண்ணி அனாலிசிஸ். அதுக்கு தனியாக செப்பரேட் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. அது தனியாக எஸ்பிஎஸ்எஸ் இல்லாமல் இவியூஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கான சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதோட அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஜென்ரலாக நியூமரிக்கல் டேட்டான்னு சொல்ல பொழுது ஆல்வேஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நேச்சரில் இருக்கும். அது டிவியேஷன் இருக்காது. எக்ஸாக்டாக கரெக்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் ஒரு டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆடிட்டட் ரிப்போர்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அனலைஸ் பண்ணுறோம். அதனால் அதில் சம் ரியாலிட்டி இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். குவாலிட்டேட்டிவ்னு சொன்ன ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். இட் டீல்ஸ் இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் பர்செப்ஷன், அவேர்னஸ், நாலேஜ் லெவல், அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனோட ஒரு குரூப்போட கேரக்டர், பிஹேவியர், பிலீஃப் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இப்போ அதுக்கு இதோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒய், ஹவு, வாட் இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வர மாதிரி எந்த டைப்பில் பீப்புள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறான். இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லலாம். இப்போ உனக்கு எம்பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ஒரு லிட்டில் பிட் டேஸ்ட் மாதிரி சொல்லலாம். யூ டேக் கோத்ரேஜ் ஹேர் டை. இப்போ அது பர்டிகுலர் ஒரு என்ன ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக 30 to 40 years கோத்ரேஜ் கம்பெனிக்கு ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் இருக்குது. பர்டிகுலர் பீரியடில் மட்டும் இந்த கோத்ரேஜ் ஹேர் டையோட சேல்ஸ் ஜாஸ்தியாக போச்சு.
இப்போ கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னாலும் ரிசர்ச் பண்ணுவான், சேல்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் ரிசர்ச் பண்ணுவான். இன்க்ரீஸ் ஆனது ஏன்னு ரிசர்ச் பண்ணால் தான் அவனோட ப்ரொடக்ஷன் அவன் என்ன பண்ண முடியும், என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும். டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ சம் ப்ராடக்ட் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, இல்லை கஸ்டமருக்கு ஏதோ சம் கிளிச்சஸ் இருக்குது, இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அகைன் என்ன பண்ணணும், எதாவது கஸ்டமர் கிட்ட போய் சர்வே கண்டக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த ஒர்க்காக இருக்கும். பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி, நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி. சேல்ஸ் என்னன்னா திடீர்னு மார்க்கெட் வந்து எகிறது, அதாவது பர்சன்டேஜ் இந்த சேல்ஸ் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகிடும், இவனோட ஸ்டாக் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக கஸ்டமர்ஸுக்கு இன் டைமில் சப்ளை பண்ண முடியாமல் போய்ட்டு அப்போ என்ன அவனோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் எல்லாத்தையுமே மாற்றணும், எந்த பர்டிகுலர் ரீசனில் மட்டும். அதுக்கு ரீசன் வந்து அவன் ரிசர்ச் டீம் அனுப்பிச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் பொழுது சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனது உண்மை. அந்த எல்லா ஷாப்லேயும் கோத்ரேஜ் ஹேர் நல்லா சேலாக இருக்குது. அதுக்கு ரீசன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது பார்த்தா நம்ம ஆளுங்க தலைக்கடிக்கில் ஆட்டு கடிச்சிருக்கான். என்ன ரீசன்னா நமக்கு அந்த பங்குனி, இந்த சித்திரை, ஆணி, இந்த இதில் வந்து மாரியம்மன் கோயில் இந்த கெடாலாம் வெட்டுவாங்கல்ல, அப்போ 100% பிளாக்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ஏதோ சின்னதாக வெள்ள முடி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. 100% பிளாக்காக இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம். 100% பிளாக்காக இருந்தால்னா அது நம்ம ஆஸ்பீஷியஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால சேல் பண்ணணுமே கிடத்தினால அங்கங்கே பேச்சஸ், ஒயிட் பேச்சஸ் இருக்கிற இடத்துல ஹேர் டை அடிச்சுட்டு அவன் சேல் பண்ணிட்டு போயிட்டான் மார்க்கெட்டில். மேக்ஸிமம் சண்டே மார்க்கெட் இருக்கும், ஒரு சில ஊரில் செவ்வாய்க்கிழமை சந்தை இருக்கும். சந்தையில் தான் ஆடு வாங்குவோம் கோயிலுக்கு. அப்படி வாங்கும் பொழுது என்னென்னைக்கெல்லாம் சந்தை நடக்குதோ, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓவராலாக எந்த ரீஜன்னு பிடிச்சா அந்த ரீஜனுக்குள்ளே இறங்கி எந்த ஜோன்னு பிடிச்சா அப்போ பர்டிகுலர் டேட், எந்த டேட்டில் சேல்ஸ் அதிகமாகுது, அது பண்ண ரீட்டெயில் ஃபுல்லாக என்ட்ராய் சர்ச் பண்ணும்போது தான் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்தெந்த ஏரியாவில் அந்த பர்டிகுலர் ஜோனில் சந்தை நடக்குதோ அந்த நாடுலாம் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் என்ன, ஒரு சந்தை வந்து என்னது மேக்ஸிமம் பெட்டி ஷாப்பில் தான் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சேல் ஆகும். பெட்டி ஷாப்பில் ஏன்னா ஒரு ஷாப்பிங் மாலில் சேல் ஆகுறது வேறு, அங்கே இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் வேறு. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு போகிற பர்சன் வேறு, அவங்களோட இன்கம் லெவல் வேறு. பெட்டி ஷாப்பில் போகும்பொழுது அவங்க இன்கம் வேறு, அங்கே போகிற ஆடியன்ஸ் வேறு. நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறவனுக்கு தெரியும். இப்போ எல்லாமே இன்கம் லெவல், நமக்கு ப்ராக்சிமிட்டி ரெண்டுமே. இப்போ மாலுக்கு எலைட் பீப்புள் போகிறான்னு நான் சொல்லலை, நமக்கு எது ப்ராக்சிமிட்டி, எது கிட்டக்க இருக்கோ அங்கே தான் நம்ம போய் வாங்குவோம். இப்போ என்னென்னா அவன் இந்த ஆர்டர் சேல் பண்ணும் பொழுது கோத்ரேஜில் இந்த செவ்வாய்க்கிழமை சண்டே மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறேன் அன்றைக்கி வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கான். அப்புறம் பார்த்தா அந்த கிராஃப் என்ன ஆகிடும், திருப்பி ஃப்ளாட் ஆகிடும். இன்க்ரீஸ் ஆன அந்த கிராஃப் வந்து அகெயின் ஃப்ளாட்டாக சேம் அந்த என்ன ஒரு 1 lakh குவான்டிட்டி போச்சுன்னா சேம் ஒரு 1 lakh குவான்டிட்டி தான் அந்த ரீஜனில் போயிருக்கு. எனக்கு இதெல்லாமே என்னென்னா ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணும்பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இதெல்லாமே ஒரு பிலீவ், ஒரு சென்டிமெண்ட் ரிலேட்டட், இதெல்லாம் குவான்டிஃபை பண்ண முடியாது. இப்போ கடவுளுக்கு இப்படி தான் பண்ணணுங்கிறது நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும். அது நம்மளோட நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம். அதை வந்து வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங் ஆர் இட் இஸ் மித், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே நம்மளால டிஸ்கிரைப் பண்ணி இட்ஸ் அந்தந்த பீப்புளோட பிலீவ் சென்ட்ரிக். அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன இப்போ என்விரான்மெண்ட்டில் படிச்சிருப்போம், நேச்சுரல் டெமோகிராஃபிக் என்விரான்மெண்ட் நீ படிச்சிருப்போம், அதில் இந்த கான்செப்ட்லாம் கிடைச்சாது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சிங்கிள் பர்சன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அது மூலிமா கேதர் பண்ணுற டேட்டா. போலீஸ்மேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவான், எதுவுமே என்கொயரி பண்ண மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். 1 month 2 month இல்லைன்னா யாராவது ஒரு பர்சன் சஸ்பெக்ட் இருக்குன்னா கண்டினியூஸாக அப்சர்வேஷன்லேயே போயிட்டு இருப்பான். அவனுக்கு வந்து அவன் கூட எப்படியோ ஒன்று சேர்ந்துருவான், இல்லைன்னா அவனை ஏதோ ஒரு வேலை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அப்சர்வ் பண்ணி அவன் என்ன தான் பண்ணுறான்னு பார்த்து ஒரு நாளைக்கு அவனை கேட்ச் பண்ணிவிடுவோம். இது மாதிரி அப்சர்வேஷன் மெத்தட். ஒரு சில விஷயங்கள் இப்போ கிளினிக்கல் ரிசர்ச்சில் அப்சர்வேஷன் வேறு. இப்போ சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 30 days 15 days 20 days மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அது எப்படி அந்த சேஞ்ச் ஆகுது, ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிற நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். அது என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நம்மளதில் அப்சர்வேஷன் சொல்லும் பொழுது இந்த பர்டிகுலர் சோஷியல் குரூப் இப்போ ஒரு சாலரி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்பொழுது பீப்புள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி ப்ரொடக்டிவிட்டியில் வருது. இப்போ பிஸ்னஸ் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் ₹1 கொடுத்தா அவனுக்கு 100 வரணும். அப்படி 100 வரலினா தர மாட்டோம். இப்படி இருக்கும் பொழுது ஆஸ் எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுவான்னா, இப்போ தீபாவளிக்கு சம் கிஃப்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டான்னா பீப்புள் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியில் எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறான், அவனுக்கு இந்த லாயல்ட்டி ஸ்கோர் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, இல்லைன்னா அவனுக்கு எங்கேயாவது சுவிட்ச் ஓவர் ஆகணுங்கிற தாட் இருந்ததுன்னா அதை என்ன பண்ணுறான், அது சேஞ்ச் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், அப்சர்வேஷன். எல்லா பாஸுமே ஸ்பை தான். நான் இப்போ ப்ரைவேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவேன், ஒர்க் ஸ்பாட்னு சொல்லும் பொழுது
each and every wall, single stone having ears அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஒரு விஷயம் என்னங்க முதலாளி எடுக்க கொடுத்தா நீங்கள் 10,000 என்னத்தங்க பண்ணி கிழிச்சான் அப்படி தான் பேசுவோம். ஆனால் நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும், கரெக்டாக இருக்கு, ஆமாம் அவர் கொடுத்ததுனால தான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லணும். என்னத்தை கொடுத்தான், கோடி சம்பாதிச்சா 10 ரூபான்னு கட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, வேலை முடிச்சு. அதனால் நமக்கு என்னென்னா ஏதோ ஒரு வேலை ஃபீட்பேக் எடுத்துகிட்டே இருப்போம். இப்போ நம்மளும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த பிஸ்னஸில் அந்த கஸ்டமர்ஸ் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு அப்சர்வேஷன் மெத்தடில் ஏதோ ஒரு வேலை நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ரீட்டைல் அவுட்லெட் போயிட்டு ஒரு சின்ன ஊரில் ஒரு பெட்டி ஷாப்பில் போயிட்டு என்ன ப்ராடக்ட் ஓடுதுன்னு கேளு அப்படி லிஸ்ட்டு சொல்லுவோம். நீ கொண்டு போய் கொடுத்து அதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் ஓடாதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெரிய நீ வந்து MBA படித்து ஒரு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி, ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வாங்கினாலும் நம்ம பெட்டி ஷாப்பில் ஒரு லுங்கி கட்டிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற பர்சனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முன்னாடி அது ஜீரோ தான். ஏன்னா அந்த பை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவரோட 10 years 15 years எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அனலைஸ் பண்ணி அவர் ஒரு சீக்வன்ஸில் அவர் ஒரு ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லாமல் கொடுக்குற அந்த ஏரியாவில் யார் என்ன ப்ராடக்ட் வாங்க எப்போ வாங்க எல்லாமே சிங்கரிக்காக வச்சுருக்கோம். அது என்ன பை வே ஆஃப் அப்சர்வேஷன். அதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம புக்கிஷ் டிகிரி நம்ம புக்கில் படித்தது ஒத்து வராது. நம்ம ஒரு 10 நாள் பொடிகளில் பொட்டலாம் படித்தா ஏன்னா அவங்க 10 வருஷத்தில் பண்ணால் தான் நம்ம படித்ததுனால 5 வருஷத்தில் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம நீ என்ன பண்ணாலும் நீ வந்து நிறைய டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இப்படிலாம் வரும்லாம் நீ மேட்ரிக்ஸ் போட்டு வச்சாலும் ரியாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபெயிலியர் ஆகுது. ஆனால் அவன் லோக்கலில் இருக்கிற பர்சன் அவன் கரெக்டாக வச்சுப்பான். இந்த ஊர் மக்கள் வாங்க மாட்டான். இதுன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் பாட்டில் கொண்டு வைக்கும் பொழுது இது என்னங்க இது எடுத்துகிட்டு போகணும். நீங்கள் கண் கூட நான் பார்த்துருக்கேன், நீ பார்த்துருப்பேன். அந்த கிரேட் சோடாவை சின்ன சின்ன ஐட்டமாக எடுத்துப்பாரு. அந்த கிரேடை கொண்டு வைக்கும் பொழுது இது நம்ம ஊரில் ஓடாது, நம்ம மக்கள் வாங்க மாட்டாங்க, எடுத்துகிட்டு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா இது எல்லாமே என்னென்னா அப்சர்வேஷன். நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுக்கு எல்லாமே என்ன, யூ கேன் கண்டக்ட் சம் இன்டர்வியூஸ். இப்போ இன்டர்வியூனா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் உட்காந்து அவங்கள்ட்ட பேசி கொஷின் ஆன்சர் பேட்டர்னில் வாங்கி அதை டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஒரு இன்டர்வியூ ஷெடியூல் நம்ம சர்க்குலேட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அதில் அனலைஸ் பண்ணலாம். ஆஸ்பெக்ட் வரும். கேஸ் ஸ்டடி, யூ ஆர் சூஸிங் எ சிங்கிள் யூனிட் ஃபார் யுவர் ரிசர்ச். இப்போ நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே மெஜாரிட்டி கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி தான் பண்ணுவோம். எந்த லெவலில் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு கம்பெனி விசிட் பண்ணி அங்கே இருக்கிற டேட்டாவை வாங்கி அதை பேஸாக வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா சிங்கிள் யூனிட் எடுத்து டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணுங்கிற ஆஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாமே கேஸ் ஸ்டடி அப்ரோச்சில் கவர் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து என்ன, சிங்கிள் யூனிட் எடுக்கிறதுனால ஒரு டீப் இன்சைட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ரிசர்ச் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் சரி, ஜென்ரல் ரிசர்ச்லேயும் சரி. Here we are covering massive people. We are taking little bit more time for analyzing that particular region or particular topic, so we can get data accurately, even though it is qualitative one. Next. Quantitative, qualitative. As a researcher, you can choose mixed approach. Depends upon situation, depends upon your research problem. You can adapt mixed approaches. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி நம்ம பஸ் ட்ரைவ் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரைட்டாக தான் வண்டி ஓட்ட முடியாது. பென்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். டேட்டா நமக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ, நம்மளோட ஆடியன்ஸ் யாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணி ஆகணும், நம்ம ரிசர்ச் அப்ரோச்சை சூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், டிஃபரன்சஸ். இப்போ டேட்டா டைப் வரும் பொழுது ஆல்வேஸ் யூஸ் நம்பர், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அடுத்தது குவாலிட்டேட்டிவ்னு சொல்லும்போது ஆல்வேஸ் ஸ்மால். இப்போ 500, 1000, 1200 இந்த ரேஞ்சில் போகும். பட் எனிவே மேசிவ் பாப்புலேஷனை கம்பேர் பண்ண 1000ங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்மால் ஒன் தான். நெக்ஸ்ட் சாம்பிள் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிடேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்வேஸ் லார்ஜ் சாம்பிள், இங்கே ஸ்மால் சாம்பிள். இப்போ லார்ஜ் சாம்பிள் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் டூல்ஸ் அப்ளை பண்ணி, ஸ்மால் சாம்பிள் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு என்ன டூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அடுத்தது ஜெனரலைசேஷன். இப்போ மேசிவ் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி டெப்த்தாக பண்ணுறதுனால we can generalize the interpretation in quantitative, but qualitative research it is not possible. Next, when and where use this quantitative and qualitative techniques. Quantitative approach, you have framed certain hypothesis. Hypothesis is a tentative statement, it is not a research.
That statement should be proved by applying statistical tools after collecting the data. இப்போ நமக்கு என்ன பண்றோம், டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம், அதுக்கு முன்னாடி ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம், அது பேஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம், பேஸ்ட் ஆன் அப்ஜெக்டிவ் we developed a hypothesis. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சோர்ஸ் ஆஃப் ஹைபாத்தசிஸ், சோர்சஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே ஏர்லியா நீ படிச்சிருப்ப. எல்லாத்துக்குமே நான் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூன்னு ஒரே லைன்ல முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் advanced research methods in social science. Generally, நம்ம சோஷியல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் we are dealing heterogeneous group of people. Massive way we are contacting the people, collecting data, accordingly they are doing research. For human behavior ஸ்டடி பண்ணுறதுங்கிறது quite impossible. இப்போ நீ வேணும்னு சொல்லுவேன், ஒரு 1 hour கழிச்சு வேணுமான்னு கேட்டால் வேண்டாம்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்மளோட மைண்ட் செட்டுங்கிறது சேஞ்ச். இப்போ நமக்கு தாகமாக இருக்கும் பொழுது தண்ணி வேணும்னு நினைப்போம், தண்ணி குடிச்ச பிறகு திரும்பி தண்ணி கொடுத்தா என்ன வேண்டாம். அதுமாதிரி இந்த ஹியூமனோட இந்த நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸுங்கிறத எண்ட்லெஸ் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பேன். அதுமாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த டேஸ்ட் நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் வந்து டைட் போடுறது ட்ரெண்டு, இப்போ அகைன் அதை டைட் போடுறது, டைட்ஸாக வியர் பண்ணுற ட்ரெண்டு. இப்போ நான் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது லூஸ் ஃபிட்டிங், ஷோல்டர் வந்து இங்கே இருக்கணும், எல்போ கிட்ட ஷோல்டர் இருக்கணும். இப்போ வேறு மாதிரி ட்ரெண்ட் மாதிரி திரும்ப ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த பழைய ரஜினி படத்தில் பணக்காரன் மூவியில் போட்டிருப்பார், ஷோல்டர் வந்து இறங்கியிருக்கும். அப்போ நான் இப்போ உனக்கு எப்படி தலையில் முடி வச்சிருக்கிற, இந்த மாதிரி வெட்டியிருக்கிற, டைட் பேண்ட் போட்டிருக்க, அந்த பென்சில் ஃபிட் போட்டிருக்கேன்னு அடிக்கிறாங்க திட்டுறாங்களோ, அதே மாதிரி ஷோல்டர் கீழே இறங்கியிருந்தா நாளைக்கு வந்து வராதேன்னுருவாங்க. ஷர்ட்டை சின்னது பண்ணிட்டு வா, சின்னது பண்ணால் கிளாஸ் மேலே வராது. இந்த மாதிரி அப்போ இந்த மாதிரி இந்த ட்ரெண்டுங்கிறது இந்த சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பிஹேவியராலும் சரி, அடலசன்ட் பிஹேவியராக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் நேச்சரில் இருக்காது, சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம ஸ்டடி பண்ணும் பொழுது ஜெனரலைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது குவைட் காம்ப்ளிகேட்டட். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ எல்லா என்டிட்டிஸுமே தே ஹாவ் தேர் ஓன் R&D டிபார்ட்மெண்ட். எல்லா கம்பெனியுமே ஒரு R&D டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு கஸ்டமர்ஸை என்ன பண்ணுறான், ஏதோ ஒரு வேலை ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். அதனால தான் இந்த MBA முடித்தாலும் சரி, இல்லைன்னா UG டிகிரி ஆனாலும் சரி, ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேண்டேட்டரின்னு வைக்கிறதுனா அந்த ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு கம்பெனி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் நீ சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நீ ஒர்க் பண்ணுற அதை டெய்லி ரிப்போர்ட் கொடுப்ப, அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணி ஆகணும், வீக்லி ரிப்போர்ட், மந்த்லி ரிப்போர்ட், அதுக்கு எல்லாமே இந்த ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காக அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணது அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் லெவல் டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஈக்குவேஷன் மாடலிங், பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரெஷன், அதுதான் பேஸ். இதுக்கு செப்பரேட்டாக சாஃப்ட்வேர்ஸ் PLS, அமாஸ், இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது, வி கேன் யூஸ். நெக்ஸ்ட்டு மல்டி லெவல் மாடலிங். மல்டி லெவல் மாடலே டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா செட்ஸ் எடுத்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு இன்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது மல்டி லெவல் மாடலிங். நெக்ஸ்ட்டு லாங்கிடியூடினல் டேட்டா அனாலிசிஸ். இப்போ என்ன சேம் ரிசர்ச், இப்போ நீ உன்னோட கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எடுத்துக்கோ, சேம் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதே டிஃப்ரெண்ட் டைம் சோர்ஸில் பண்ணுறது, ஜனவரி பிப்ரவரியில் ஒரு தடவை பண்ணுறது, அகைன் அதே ஏரியாவில் இல்லைன்னா வேறு ஏரியாலேயோ அகைன் ரிசர்ச் பண்ணுறது, 3 to 4 times சர்வே கண்டக்ட் பண்ணி அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறது, அனலைஸ் பண்ணுறது, அதுதான் லாங்கிடியூடினல் ரிசர்ச். இல்லை டிஃப்ரெண்ட் நேஷன் லைக் ஐ எம் டூயிங் ஒன் ரிசர்ச், கொஸ்டினர் இஸ் சர்க்குலேட் இன் எஜிப்ட். இப்போ எஜிப்ட் வந்து ஜென்னிசர் கேட்டகரிக்கு சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கு. parallelly I'm collecting data in our Tamil Nadu also by using Google Form. ரெண்டுமே பேரலாக போயிட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த ரிசர்ச் என்ன இந்த வருஷம் பப்ளிஷ் பண்ண மாட்டேன், எதுவும் பண்ண மாட்டேன். I'm going to again collect data end of December. ஏன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் கவர் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். Again end of December same Egypt and India. திருப்பி next June July again I'm going to conduct same survey using same questionnaire.
3 set of data கவர் பண்ண பிறகு அந்த ரிசர்ச் ரிசல்ட்ஸ் எப்படி வருது அதை வச்சு ஒரு ஆவரேஜ் ஏன்னா மோர் அக்யூரேசி இருக்குன்னு சொல்லலாம். டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோனில் டிஃப்ரெண்ட் சாம்பிள் சைஸ் அப்படி பார்க்கும்பொழுது என்னென்னா சாம்பிள் லெவல் பார்த்தா 3000 4000 அந்த ரேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சாம்பிள் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது தட் ரிசர்ச் மே அக்யூரேட். அந்த கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு 1 year 2 years பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங்கிட்யூடல் ஸ்டடினா மேக்ஸிமம் எல்லாமே 2 years எடுத்து பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் நம்ம லாஸ்ட் இந்த இயர் பிகினிங்கில் ஆரம்பித்தா பட் நெக்ஸ்ட் இயர் தான் முடிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது, அதை அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு மாடல் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு நிறைய டெக்னிக்ஸ் ஈவன் வந்து நம்ம ரெக்ரெஷனை என்ன பண்ணிக்கலாம் மாடல் பில்டிங் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 80s 90s பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மாடல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ண டூல் வந்து ரெக்ரெஷன். இப்போ ஒரு வேரியபிளும் அதில் என்ன டிபெண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எடுப்போம். இப்போ ஒவ்வொரு வேரியபிளும் எந்த லெவலுக்கு அதை எஃபெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறதோ அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த கான்செப்ட் மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் தியரி. ஆல்ரெடி நமக்கு எக்ஸிஸ்டிங் தியரத்தை எடுத்து அந்த தியரத்தை என்ன பண்ணுறது ஸ்டடி பண்ணி இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுறதா டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுறது இல்லை மாடிஃபை பண்ணுறது. இப்போ எல்லா தியருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சு பண்ணி எக்கனாமிக்ஸ் நிறைய தியரம்ஸ் படிச்சிருப்பேன். எல்லா தியருக்கும் ஒரு தியரம் சேஞ்ச் பண்ணி அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி அனாலிசிஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்நேஷனல் பிஸ்னஸ்லாம் நிறைய தியரம்ஸ் படிச்சிருக்கேன். ஆனால் எல்லாமே ஸ்டார்டிங் பண்ணா இருக்கும் ஒரு தியரத்தை அப்டேட் பண்ணி இன்னொரு தியரம் அந்த மாதிரி வரும். இதே மாதிரி நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு தியரத்தை எடுத்து என்ன பண்ணலாம் we can do research accordingly, we can modify the existing research. ஒரு 19th century பிகினிங்கில் வந்த ஒரு தியரத்தை எடுத்து 2020 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு 100 years + ஏஜ் வந்து தியரத்தை எடுத்து நம்ம பண்ணும்பொழுது அப்போ இருக்க பீப்புள் அப்போ இருந்த டெக்னாலஜி எல்லாமே வேறு. இப்போ 19th சென்ச்சுரியில் பண்ணது இந்த 20th சென்ச்சுரியில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இப்போ எல்லாமே அந்த டைம் லேக் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் we have to change our research approach. அதனால எக்ஸிஸ்டிங் தியரத்தை எடுத்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது இப்போ எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி தியரம் எடுத்து பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த குவான்டிட்டி குவாலிட்டி வரும் பொழுது ப்ரெசன்ட் டே கான்டெக்ஸ்ட் என்னன்னா யூ கேன் யூஸ் விஷுவல்ஸ். இப்போ நமக்கு யூடியூப்ல இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்டு மீன்ஸ் இதெல்லாமே மாடல் மார்க்கெட்டிங் ட்ரெண்டில் வந்துடும். அதை போட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணுறது எந்த லெவலில் அது பீப்புள் கிட்ட ரீச் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வி கேன் யூஸ் திஸ் விஷுவல் எய்ட்ஸ். இப்போ கொஷினர் மட்டும் போட்டு கலெக்ட் பண்ணுறது இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறது மட்டும் இந்த குவாலிட்டி வராது. இந்த மாடர்ன் ஏராவில் விஷுவல் பேஸ்டு எய்ட்ஸ் நம்ம எனக்கு என்னது குவான்டிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் வரும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி மிக்ஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது குவாலிட்டி ப்ளஸ் குவான்டிட்டி ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணும் பொழுது you have to adapt quantitative approach first, followed by you have to adapt qualitative research. இது எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா we should conduct pilot study accordingly. We can measure or we can fix the right method for our research. Qualitative quantitative ரெண்டு மிக்ஸ்டா யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு பைலட் ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணுவோம். பைலட் ஸ்டடி இட்ஸ் மினியேச்சர் ஆஃப் மெயின் ஸ்டடி. ஒரு 1000 மெம்பர்ஸை பார்க்க போறீங்கன்னா ஒரு 50 to 60 மெம்பர்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டு நம்மளோட டூலோட வேலிடிட்டியை செக் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாமே அதில் ப்ரீ டெஸ்டிங் ஒன்று படிச்சிருப்பேன், பைலட் ஸ்டடி படிச்சிருப்பேன். அது சேம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் லைன் மிக்ஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி கன்வர்ஜென்ட் இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்மே வந்துடும். இன்னும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் சொல்லலை, ஸ்கிப் ஆகிடுறேன். நெக்ஸ்ட்
In what way you choose right method for your research? உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் லிட்ரேச்சர், சேம் நேச்சர், டேட்டா எப்படி கலெக்ட் பண்ணி என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே நமக்கு ரெடி ரெக்கார்டாக கிடைக்கும். லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ தான். You have to go through already published research paper in high index journal. Accordingly, you carry out research. அதுதான் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வருது. என்னென்ன பார்க்கணும்னா confirm all the aspects. Research என்னென்ன இருக்க ப்ராப்ளம்லேருந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லேருந்து சாம்பிள் சைஸ்லேருந்து ரிசர்ச் பண்ண எல்லாத்துக்குமே நமக்கு பேக் போன் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ. அவ்வளோதான் டெப்த்தாக லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ பண்ணிட்டா இட் வில் சப்போர்ட் யூ இன் ஆல் ரிகார்ட்ஸ். இப்போ எப்போதுமே ஒரு எஸ்பிஎஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ண போல எனக்கு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க. எனக்கு எஸ்பிஎஸ் நல்லா தெரியும், ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியாது இருப்பாங்க. ஏன்னா எந்த டேட் நீங்கள் பார்த்தோன்னே இதுக்கு இந்த டூல் போடணும்னு சொல்கிறீங்க, அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. இதை பார்த்தோன்னே இதுக்கு அனோவா போடலாம், காலேஜ் போகலாம், இந்த ரெக்ரேஷன் மட்டும் பண்ணலாம், இது ஒரு மாடல் டெவலப் பண்ணலாம், இப்போ ஃபேக்டரலிஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணி இந்த டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஃபர்தராக நம்ம அதை மைக்ரோ ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்து ஃபர்தராக அனலைஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாமே பார்த்தோன்னே எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க. நான் பார்த்தோன்னே பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அதனால தான் சொல்கிறேன். என்ன ரிவ்யூ பண்ணி நிறையா ஸ்டடீஸ் படித்தேன், நான் என்னோட தீசிஸ் முடித்தேன், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக பேப்பர் எழுதுகிறேன். நம்ம எவ்ரிடே இந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் படிக்கும் பொழுது பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கேன் சே. இப்போ ஒரு ஃபிசிஷியன் முன்னாடி சொன்னேன், டாக்டர் நடந்து வந்தாலே அவனுக்கு இந்த வியாதின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரல. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த டேட்டா பார்த்தோன்னே, இந்த கொஸ்டினரை பார்த்தோன்னே இதுக்கு இந்த டூல் ஃபிட் பண்ண முடியும். டேட்டா ஃபைனல் டேட்டா வந்த பிறகு கன்ஃபார்மாக நம்ம இந்த டூல் ஃபிட் ஆகுமா இல்லை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே என்னென்னா பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், கெயின் பண்ண முடியும். அதுக்கு என்னென்னா நம்ம லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ எஃபெக்டிவாக பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் you have to conduct interviews. You have to conduct focus group discussion. இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம யார் நம்மளோட டார்கெட் ஆடியன்ஸோ அவங்க கிட்ட உட்காந்து டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது we can get idea. அதுக்கப்புறம் எக்ஸிஸ்டிங் ரிசர்ச்சர்ஸ் இப்போ சேம் ஃபீல்டில் ரிசர்ச் பண்ணவங்களுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணி you will get idea on one side. Another side you have to share with your field research members. Research members confidently சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ண மாட்டோம். பட் தட் இஸ் ராங் ஒன். We have to discuss with our field members. ஒருத்தர் கிட்டீங்கன்னா சம் நியூ ஐடியாஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும், அதை நம்ம கிராப் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அந்த ஃபீல்டில் யார் வந்து ஸ்டார்வார்ட், யார் நாலேஜபிள் பர்சன், யார் அந்த ஃபைனல் ரிசர்ச்சர் அப்படிங்கிற ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்ககிட்ட இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது எல்லாமே one way to choose right method of research. Next, the challenges related to consideration, that is a very big question mark. When data பொறுத்தவரைக்கும் maximum நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் யூசர்ஸை ரிசர்ச் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம கிளாஸ்லேயே ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் பண்ணி நம்மளே கிடைச்சி என்ட்ரி பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் என்ன காப்பி. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா பழைய பேப்பர் பார்த்து லாங்குவேஜ் மாற்றி எடுத்துட்டா என்னோடது நம்ம கிளைம் பண்ணுறது. வித்தவுட் ப்ராப்பர் சைட்டேஷன் யூ ஆர் ப்ரெசென்டிங் சம் டேட்டா தட் இஸ் அன்எத்திக்கல் ப்ராக்டிஸ். இன்னொருத்தரோட நம்ம லாங்குவேஜில் மாற்றி சொன்னதுனால அது நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது. இட்ஸ் அ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அதர்ஸ். அதனால் என்ன பண்ணணும், ப்ராப்பர் சைட்டேஷன் நம்ம ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணணும். அதாவது யார் சொன்னதுங்கிறத ப்ராப்பராக ப்ராக்கெட்டில் போடுவோம். அதை சைட்டேஷன் சொல்லுவோம். பிப்ளியோகிராஃபி ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே படிச்சிருக்க வேரியஸ் ரெஃபரன்ஸ் டெக்னிக்ஸ்லாம் நீ பார்த்து எம்எல்ஏ, சிகாகோ ஸ்டைல், அதுக்கப்புறம் ஹார்வர்ட், இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் படிச்சிருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் மெத்தட்
டூல்ஸ் எல்லாமே வந்தாச்சு. எந்த அளவுக்கு நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு ஒன்ஸ் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்டை இந்த பிளானிங் சப்ஜெக்ட் டூலில் பண்ணிங்கன்னா அது அப்படியே அந்த டாக்குமெண்ட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸ்லேருந்து டேட்டா வச்சு எங்கேருந்து எடுத்தோங்கிறத அப்படியே என்னது அனலைஸ் பண்ணி பர்சன்டேஜில் கொடுக்கும். அது என்ன மேக்ஸிமம் பிடிசி ரெகுலேஷன் படி பிலோ 10%. most university 20 வச்சுருக்காங்க. பட் அக்கார்டிங் டு பிடிசி ரெகுலேஷன் பிலோ 10% இருந்தால் மட்டும் என்னது சப்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது எல்லாமே எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன். இந்தியாவில் ரிசர்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய தீசிஸே எங்கிட்ட ஒரு 12லேருந்து 16 தீசிஸ் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 ஒரே ப்ராஜெக்ட் சேம் நேம் மட்டும் பிஹெச்டி தீசிஸ். இப்போ எம்காம் எம்பிஏ ப்ராஜெக்ட்ஸை சொல்லலைன்னா யுவர் பட்டிங் ரிசர்ச்சர்ஸ் லேர்னிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்பொழுது பண்ணுறது தப்பு கிடையாது. அதுவும் தப்பு தான். பட் இருந்தாலும் தெரியாமல் பண்ணுறது. பிஹெச்டி லெவலில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிட்டோ அப்படியே ஆசிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெள்ளூர்னு சொன்னால் சேலம்னு மாறி இருக்கும். ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸில் 2 இடத்துல மாறி இருக்காது. பட் சின்ன ஸ்மால் டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அது டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைல் மட்டும் நடுவில் மாற்றிருப்பாங்க. சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைல் இருக்குன்னா அதை எடுத்து வெள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொஃபைல் வச்சுருப்பான். இந்த மாதிரி ஸ்மால் டிவியேஷன் வச்சு எல்லாமே சேம். ஃபைண்டிங்லேருந்து அதில் இருக்கிற இன்டர்பிரேஷன்லேருந்து நம்பர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஒன்றா தான் சாம்பிள் எதையும் மாற்றி அப்படியே ஆசிட்டிஸ் அதையும் மட்டும் மாற்றினதாக தான் நம்ம சொல்லணும். இந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாமே அனலிட்டிக்கல் ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் ரீசனாக நிறையா அந்த சீக்வென்ஷியலாக ரிசர்ச் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் we have to develop indigenous in all the things. சயின்டிஃபிக்காக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆஸ்பெக்ட்லேயே இருந்தாலும் சரி, சஸ்டைனபிலிட்டி வரணுன்றதுக்காக கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கிங் செவரல் மெஷர்ஸ். இப்போ நமக்கு எல்லாமே 100% அவர் ஓன் இண்டிஜினியஸ் டெக்னாலஜியில் கொண்டு வரும்பொழுது இப்போ நமக்கு கொரோனான்னு வரும்போது அந்த டைத்தில் மெடிசன் வி சப்ளை டு அதர் நேஷன். இப்போ நம்மக்கிட்டையும் வெப்பன்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன்லாம் வந்தாச்சு. 30 years 40 years-ஆகவே we are aggressively involved in weapons. நிறைய அட்வான்ஸ் வெப்பன்ஸ் அமெரிக்கா ரஷ்யாவை தாண்டின ரிசர்ச் நம்ம இந்தியாவில் போயிட்டுருக்கு. ரஷ்யன்ஸும் சரி அமெரிக்கன்ஸும் இந்தியா ரீச் சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் அவன் வந்து வேர்ல்டுக்கே டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கான். பட் இன்னும் 10 years or 15 years லேட்டர் இந்தியா இஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். அந்த மிலிட்ரி ரிலேட்டடாக இருக்கிற வெப்பன்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு டாமினேட் பண்ணோம். இப்போ நம்ம கிரிட்டிசிசம்ங்கிறது 70s உள்ளது, 80s உள்ளது, 90s உள்ள கிரிட்டிசிசம்லாம் இருக்குது. பட் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம ஒரு ஷிப்பே ஒரு வார் ஷிப் பில்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரி வந்து டெக்னாலஜி வைஸ் எக்யூப் ஆயாச்சு. மொபைல் டெக்னாலஜிலேருந்து எல்லா விஷயத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா மிக அவர் ஓன் டெக்னாலஜி. இப்போ நானோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போட்டு நம்ம 100 கார்பரேட்ஸ் அதில் இருந்தது. ஸ்மால் கார். பட் அது ஃபெயில் ஆனது காரணம் என்னென்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கார்ங்கிறது எக்ஸஸ் ஸ்டேட்டஸ் 1 lakh கார் கொடுக்கும் பொழுது ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டான். பட் டெக்னாலஜி வைஸ் தேர் இஸ் நோ இஷ்யூ. இட் இஸ் ரொம்ப நல்ல கார். அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் போயிட்டு வரது ஒரு ஆஃபீஸ் போயிடுச்சு ஒரு 20 kilometers 30 kilometers ரேடியஸில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு. பர்டிகுலராக சென்னை மாதிரி சிட்டியில் என்னது சிக்னல்ஸ் இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ணி போகும்பொழுது ரொம்ப கன்வீனியன்டான கார். ஈஸியாக நமக்கு என்ன யூ டர்ன் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். 2 wheeler மாதிரி போயிட்டு இருக்கலாம். பிகாஸ் நமக்கு என்ன வேறு காரை விட அதில் நிறையா சொஃபிஸ்டிகேஷன் எல்லாமே இருந்தது. 1 lakhல ஒரு 10 lakh எஸ்யூவி காரில் இருக்கிற வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. ஹைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு 6.5% கூட கன்வீனியன்ட்டாக ஓட்ட முடியும். அந்தளவுக்கு டெக்னாலஜி. பட் ஃபெயில் ஆனதுக்கு காரணம் நம்ம காருங்கிறது என்னென்னா ஸ்டேட்டஸாக பார்த்தோம். இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வெஹிக்கிள்ங்கிறத மொபிலிட்டிக்கு நம்ம பார்க்கல. we treated as a status. 4 கார் இருக்குது, 2 கார் இருக்குன்னு ஸ்டேட்டஸ். காரில் பிக் பண்ணால் மேக்ஸிமம் நான் நமக்கு சேலம் ஏரியாவில் காரே எடுக்க மாட்டாங்க. இன்றைக்கி ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கார் எடுத்துகிட்டு தான் போவாங்க. ஒரு ஆளோ 2 ஆளோ 10 வீட்டுக்காரங்க கூட ஏற்ற மாட்டாங்க. என்ன ரீசன்னா ஒரு ஆள் மட்டும் போனாலும் காரில் போய் இறங்கினா தான் நமக்கு கெத்து மரியாதை ஒரு ஸ்டேட்டஸ். அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா உடனே முடிஞ்சோடனே இறங்கியும் போக மாட்டாங்க. வீட்டில் கொண்டு காரை நிப்பாட்டிட்டு திருப்பி நடந்து போயிட்டுருப்பாங்க. என்ன ரீசன்னா எல்லாரும் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வராங்க. முன்னாடி நம்ம கெத்த காட்டணும். அப்போ போய் நீ 1 லட்ச ரூபா காரை போய் காட்டுன்னு நினைப்பாங்க. எக்கனாமிக் வைஸ் எக்கனாமிக் வைஸ் வந்து என்னது ஸ்டேட்டஸ் காட்டுறதுக்காக கார். இந்த மாதிரி சம் இதெல்லாமே குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் ஆஸ்பெக்டில் தான் வரும். நெக்ஸ்ட்
advanced technology, you have to do research continuously. That is only one solution. Next. இப்போ நமக்கு future research பார்க்கும்போது எந்தெந்த ஏரியானா alternative energy, solar இந்த மாதிரி battery இந்த மாதிரி range எல்லாம் research பண்ற recent daysல போயிட்டு இருக்கு. green energy இந்த மாதிரி aspect எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. Next. These are some of the familiar softwares. A number of more than 50 plus softwares are available. There are maximum போட்டுக்கிறது எல்லாமே Jamovi, Jasper, PSPP இது எல்லாமே freewares. PSPP னா equal to SPSS. SPSS ல என்ன உண்டோ அது அப்படியே PSPP ல பண்ணிக்கலாம். அதான் freeware category. Small pin. இப்போ SPSS இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நமக்கு மினிமம் 4 GB RAM வேணும். ஆனால் அந்த PSPP க்கு எதுவுமே வேண்டாம். ஸ்மால் 1 MB 1.5 MB தான் இருக்கும். இன்ஸ்டால் பண்ணி பாரு. ஒண்ணே ஒண்ணுன்னா இந்த SPSS ல எக்ஸல் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணலாம். இங்க CSV ஃபைல் அப்லோட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாமே அட்வான்ஸ் டெக்னிக் மாடரேஷன் மீடியேஷன் டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாமே ரீசன்ட் ப்ரையராக இப்போ அந்த மாடரேஷன் போய்ட்டு ஹயாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்சன் மோர் தென் ஒரு 90 ப்ளஸ் மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதை எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணது எல்லாமே பேப்பர் ஐடி நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகே, தேங்க்யூ. The conduction of event is the Himalayan task. Almost I have organized 70 plus programs. With the funding, I have organized more than 15 programs. Organizing seminar is easiest one, but submitting documents to funding agencies more than 10 programs you can conduct. That much effort. That effort is taken by your college. That credit goes to Madam Devi Madam. Thank you, Madam. Quantitative research, advanced research techniques, sir. You have shared your lot of knowledge, sir. Thank you, sir. Students, we have a short break for 30 minutes. Again, come here at